know this one must fight our struggles. And we put so much faith, so much, but munhu nemunhu anomeka decisions ake anomeka based on basa rake nei handitika. So isusu ngatiregei kuramba tichiti no simply because Mukanya aimboti zvakati aimbodi. Look, I think we must put respect to this guy. This is a man who sacrificed everything for personal aggrandizement. Akaimba during the struggle, akasungwa, abuda the post-independence, akaimba supporting the establishment, akabva ipapo, but yet each and every time he was able to articulate zvaitika. Music yake, mira, music yake inofadza vezanu, inofadza veMDC, inofadza mapostori, inofadza everyone. Vanhu vakatangwe vana Mutapeka vari padhuze naMukanya vakuita kuti isusu sema 2K now tizofaila kuappreciate the art or the icon or whatever. Now you will say he's an icon. Nini nakamira ma 2K? Can't erase it. I feel like feel it, but these are the same people who are now selling us out. You know, the system that we are fighting. Remember the time when Mukanya, when they were singing those songs that you are talking about right now. He was a youth those days. He was a youth at that time, fighting alongside, singing and cheering for our heroes like Tongogar, who were fighting the struggle. There was no time anyway return kuti Mukanya ngakabata gidi. But he was playing his part, cheerleading my comrades. So now we have had people being arrested now. It's like it's common news. Isagara tichidya every day. Andidi. Problem yedu ndekuti tinochinja ma goalpost mushure mekunge ndiana ari kubenefita. That Is these guys who are calling themselves educated who don't have a problem? Yes, is these educated guys? These educated guys, they have a problem. Mukanya why akaluleketa kunogara ku states? What's his reason? Ane warrant of arrest in Zimbabwe. Teach them tell out adzoke mdara kuzokera. No, there was no warrant of arrest. Ana warrant of arrest ina. Remember angatorwa mota and there was an imminent danger to his life, so he had to leave. Because of the threats, Panama threats angatoriwa angatoitika kwaari, and he got a tip off from someone who was within the establishment. That's interesting, Baba. That's Thank you so much. Thank you so much for supporting us. Thank you so much for kumbira nevanu. Tichitaura zvevanu. Tichisvika kude zvebasa. Nasi. Today nyaya yakanaka yatiri kufamba nayo kubva nguva yese, but we take this opportunity kukutendai nguva yese ndimunominesi nguva yese ndimunotisupporta. Keep on supporting us. Musatiregererawo tichipinda munyatwa. Musatiregererawo tichizotadza kuva tiri panapa. Akamhovimba vaimbi vasina mari akasanyadziswa ndiani. Vaimbi vasina mari ndo zvavanoita. Nhasi iye tikwa nadhokotera Mutape, Dr. Mutape, vanova ivo muzvinafundo. Muchiri manager waMukanya, my former manager, tokuti former manager. Publicist. Former publicist waMukanya. Okay. Saka nasi pano chaona ma facts, kwete ma opinions. Wazoti ma facts aiwa. Last week Derek aipupa furo vachiti Mukanya vabate mari yacho. Hayo. Data. Anotora Mukanya.
andina kumbobvira ndaziva kuti ukavimba nemunhu wemuZimbabwe unosara So let's take this opportunity to introduce comrade Mtape. Indoti Mtape muchangani muyungu Mtape sangana nevanhu muintroduce. Aiwa, tinotenda nekuti dana padare renyu nenyaya dziri kutaurika idzi inyaya dzenyika, inyaya dzinokonsena vanhu, inyaya dzinenge dzatipatsanurei vanhu, inyaya dziri kungotaurika. Zvinhu zvakanaka kuti sevana veZimbabwe ngatitaurei tichiexpressa maviews edu kashoma pekuti unoita platform yaunokwanisa kutaura zviri pamwoyo pasina kuti wambunyikidzwa warohwa. Tinoziva zvinoitika munyika munomu kuti media freedom zvinhu zvakadaro kunana ZBC hawakwanisi kuti vaite debate rakaita saramuri kuita panapa. Saka zvinhu zvandinotendawo kuti at least mune platform yamuinayo yekuti vanhu vanouya vachidi vachiexpressa maviews avo kana pane nyaya dzinenge dzichiitika muchidawo ujekesero. Zvinhu zvakanaka savana veZimbabwe tinozviita kuremekedzana, mukunzwanana, tichinzwananawo futi kuti munhu nemunhu ane mafungiro ake. Hazvirevo kuti uye akafungawo zvakadai so ngaafe. Zvinonzi zvinoitwa kunana zano zvokuti ukadai unzi pasina nhingi. So platform yenyu platform yakanaka ende rambai muchidi muchiita zvamuri kuita. Aiwa, maita basa Doctor panapa inini I think kumashuro kutaiti I think utaita back and forth and what panapa ndikauya pano ndikavava ndikati vanhu vanosaiza mukanya, vanosaiza gandanga. Right. Ndakauza vafana ndikati kufiyo ndakakura ndichiona mukanya tumamota tudiki tuaita tuma sport car utu. Tuma Porsche car ndakatanga kuchiona kuna mukanya. I think akabva kuJapan I think here. Pakambotaura chinzi Bende kana richida ngaritengero ini Thomas wacho inini. Pa ku Sporting Lions. Tainomira so tichiona mukanya. Aine sneaker, aine chiti chitaura mukanya tinoti chimbonoona pariesao yake pamushandira pamwe. We know mukanya ari munhu ari principled. Ari straight. Kuti we ndogona kuvhiringidza. Ini ndaitoziva ndaitotaurira vakomana even off camera. I think ndakataurira vakomana kuti mudara rude. Mudara anogona kuda zvinhu zvenyu izvozvo handisa sei. Handimo muzvinhu zvenyu zvamunotaura mapopai chichi. But taunza mukanya achiti maybe imi muna mukanya manje makazoita close yakafura neinini. Taunza mukanya achiti indikuya ndezvebasa. And a lot of people now they were saying kanya tengesa. A lot of people. Inini ndakakisara mdishi ndokuita sei mudhara wangu ndodi ndarasiswa. Wakufa ndakavimba neartist asina mari akasanyadzisa. Inini ndakati ndakarwadzirwa ndakaita kurwadzirwa kuti wai mukanya wakatora mari. Chii chikuitika? Mari kana yamwe yangu wa mari. Chekutanga vedare ndechekuti inini handisi kutaura ndakamirira mukanya. Yeah, true. I'm not speaking on behalf of him. No, on behalf of Chimurenga Music Company. Ndati ningoisa disclaimer iyoyo. Yeah. I am speaking as a Zimbabwean. I am speaking as a person who has worked with him. I am speaking as a person who is privileged to be closer, probably kune zvinenge zvichiitika around him. I am also speaking as an activist who has been in the trenches for a while. But I'm also speaking as an arts enthusiast. So zvinoitika ndezvekuti pakaita nyaya dzakaita seidzidzi takaona pakaita kupopota kuita sei vamwe vachiti atengesa, but question ndeyekuti atengesa kunani. Vanhu vakandipindura ipapo kuti atengesa kuna nhingi, I think tinonzwanana ipapo. But understandai kuti basa ramusician
nderekuridza magitari. Handitika akahaiwa haumbotarisi kuti ahaiwa nani. Handitika mwana Leonard Shakata vaihaiwaidzana mugove but vaitohaiwa whether kuMay Day whether kumarally ezanu, at least havaitomboenda kumarally ezanu. But for Mukanya munhu adanwa kuti auye aite basa. Chekutanga ngatinzwisisei kuti pakamboitwa offer yakaitwa na Wicknell Chivayo. Akati nini Mukanya ndomufarira but toda kuti adzoke. Adzoka anofanirwa kukumbira ruregerero kumusangano what not. Mukanya akaramba. Pakawedzerwa zvakawedzerwa asi still Mukanya vakadi vakaramba. In Mukanya, I know him as a man of his conviction, and I don't think even now that conviction yachinja. But if we look at it, this zvauya in a dignified way kuti no Mukanya tinokumbirawo kuti muye muzoridza muzodai like any other fan can still do it. Kwatinonoridza kwakawanda kwataifamba taisambotarisa kuti uyu ndewezanu here uyu ndeweMD. Zvakangofana nekuti macomrades patinoitika show vanhu vachibhadhara matiketi hautarisi kuti uyu hatimu zvavafanira Chivaya akauya kushow yatoti uyu hatimudi because akazodai so akauya akandoda kutenga matiketi ese evanhu vapinda imomo muti ngaasatenga because ndiChivayo. No, hatidaro. Maloya anodanwa achinoita mabasa, vanorepresenta mhondi, vanorepresenta mbavha, vanorepresenta mapasta, vanorepresenta chichi. That's the same way that an artist does. So this is not coming for free. He's not being given money for free. He's coming for a performance. Some might say, my reaction yakawandisa. Of course, that is red card. That is his red card. Tine society isinga appreciate my arts. Tine society isinga appreciate the value of musician. That's why most of our musicians vachizofa marombe or vasina mari or vakawanda vachona they're living in abject poverty because we can't appreciate our own. Mutapi, matora nyaya yakanaka is very interesting red card. So ndakapinda mutown nhasi ndakanotenga iPhone 17 into 1 something ndatenga $20 ndobva ndanoenda mumba kwangu police officer vati phone waiwana kuti anaitenga mutown $20 vati basi phone ndi 1.7 wainayo waitenga $20 polisi inonditi sisi kuti point yako polisi inonditi nini ndapara mhosva phone yakabiwa. But what is the point? Point ndeyekuti ameno mimi pared card apa kuti Mukanya vanochaja 1,500,000 per show private events. Yes, of course. Yes. Pamamoshana nawo pane pakabhadharwa 500,000. My brother, my performance fees anosiyana based on an occasion. It's not a flat fee. That one thing you should know. Israel's Vibes Cartel is charging $1 million. Do you know that? For a 1 hour performance, that's Vibes Cartel. That's his value. So an artist, each and every time he evaluates his worth and say, this is my red card. So Imimi, no, Mira. Mukanya has not been having shows in Zim. The reason why chizoridzira pamwe kuti mari yata show mayata apana patakamboita a flat fee. So a performance is change based on the occasion. What is so surprising for me is that boys to me vakaridza I think for 20 or so minutes vakapuwa 400,000 and no one said anything. Rick Ross akauya neCD rake akadai. Mukanya is a 27-member band. Anditika rine vanhu vakakura vanhu vese vavo vanodawo kudya vanodawo kuwana something chouviri. And mirai, let me drive this point home. And over the years, since Mdara atanga kuridza, because music Mdara yanga isingabhadhari, from the 70s that he started performing, society yedu, the music industry, even artists in general, it's not something that our society appreciates. That is why a musician either Ramanima live shows or the sale of CDs or cassettes or my records. But you see, the challenge of most of the people who don't know is vakawanda vacho vaitifonera kuti ndine flash rangu ndisiro music yaMukanya ndipowo maCD emahara kushow patakaita big bira nemamashowzi ataenda munhu atokufonera atori nemari munhu zvanzi ko ndipowo katiketi remahara
otoganza kuti haindikwa mukanya ndibhadhari. But okay. So tikatarisa zvese izvozvo nepiracy futi affected that industry. The musicians will always be on the receiving end because hatisi tovaridza every day tina kurani music yavo, but kuti unzwisise value yavo just by appreciate pakunotenga music yachona vangano original CD panapa. You find kuti mune catalog yamukanya from 1970 something handika 1974 1975 you have it. But if you bought it, hapana. So musician ati ndakuisa value yanga yakadai sokuti ngasaiwana yakawandisa hakuna red card. No. We can't have that. Ze red card mutabi asuzviramba. Mbunzo wangu wangori wekuti mukanya vari kubhadharwa ma500 because kana ukatenga foni $20 ufana kuvhunduka kuti he is worth much more than that. Is this just a country? Do you know kuti can I say something to you? Yeah. A few years ago Mukanya and the Blacks Unlimited vakaona the Rockefeller Foundation. I can't disclose. That's how I can't disclose. But I can't disclose. But what I'm saying is but yangari close kune 1 million here irutaurwa here kana kuti yangari close to 500 here yangari this suspicious kutenga chinhu che $1.7 $10 worth much more than the performance arotowana ipapo. Actually is worth actually more. Why? Why? But are you getting my invoice? Can I also, this is a guy who is at the tail end of his career. And tail end, probably after one show, and one show in Aninga had to retire. And so Panama circumstances zakawanda into consideration. But at the same time, the red card, iripo, and Mukanya is worth much more than that amount. Ndikubvumirana nemi. Asi nini kwesini yangu iri pakuti zvoni. Mataura kuti pekutanga vakanzi zvoni vakapiwa offer vakanzi ngavauye wobva unokumbira gere kumusangano what not and that same person ndiye avapa futi offer yekuti avachienda vachinoperforma. Right now vari kuenda kunoita zvebasa. But kune munhu akatombopa offer yekuti ngavauye vanokumbira regerero. Zvinomeka sense here. Yeah, it makes sense. It makes sense because when he refused, that was his personal. Mukanya is an old man. We respect him. One of my choices are anoita. But you must also appreciate. Mukanya is a 27 band. Vanoriza magitare, the support staff ane muri yake. But 27 now, vese vane muri dzavo. But 27, but also since 1975, 76, he has lost dozens. The Blacks Unlimited, it's probably the third generation of the Blacks Unlimited. None of the people who are repays I understand. Also, Miraiga, kune vana Jonas Tole, Evason Chibamu, vana Alana Mitemale, vana Blood Josh, vese vakafa. Vana vavo vanouya kumashows every time. Mukanya paanouya kuno South Africa. Baba vakaenda ndo vanga breadwinner. Their families are living in poverty. I understand, so, man. I don't think we're really worried about what he does. Yekuzoti ngatidai so. Inyaya yebasa yekuti but kubasa kumukanya. And remember, let me ndimbokudzosera kumasure. In 1978, Mukanya was arrested by the regime. The Smith regime Nana Mzoreo. Prisoned for 6 months. Andika. Arimum jail andika. They are band members who are outside. They are suffering because of his association naye. Muradiswana chekujika asukita say. Andika. Vakati Mukanya kanzi no. Iwewe we can only release him on condition. Anuliza kuralian. White seat. Right. According to him, telling me, no, but but look, Zeshuwa Murizakudi, Zakuda would try, but Shakaramba. Mukanya was released. He went to Bulawayo to perform. Midway through the performance, a special branch and get to a stage. He got and because the playlist Jakaramba I number change. Adaro, and his response was, Ayogo man and Dasanda. Compose at the occasion, you guys. Should be to pay up.
But what then happened is that pane vanhu vakazunguka Mukanya akasvibiswa akaita sese. So understand kuti basa ibasa, but also he can make his personal decision. But hazi ega kawo. Munhu ane band rake. Rine vanhu, rine ma-support structures nene, and all those people, they are suffering because of him. So iye ane ma-convictions ake, yes, we respect them, but also remember kune vanhu vari paari vari kushanda varikuda kubasa. Kuti 1 million iyi mari yakatorwa for the sake of my band members. Not even. Guys, let's learn to comprehend my issues when we are. What I'm saying is that number one, that's a red card. Mukanya, itori shoma mari. Aiwa Mukanya asata mbopoa mari. I think it's now too old. Aiwa. So there are three things here. Kana Mukanya aiwana red card yakadai so. Anditi, there was no need for even Kurai kutaura kuti ataura kuti hanzi patakaita 5,000 inonzi 5,000 gofandi apana kauyu. If Mukanya was aiwana mari dzakadai so. Two, ana boys to men, ana Rick Rossi, vana Mayweather pawakauya, and even Jakarta Alec Macheso pawaipuwa mota apana Jakarta or Alec Macheso Japreza ropuwa mota anotambura. Anditi, people are questioning the same person vanotambura kama musicians ava. They are getting all these gifts because vanotambura vasatambozvidya vasatambozvana. He is the one who is getting the gift now. He is the one who is a gift. Simple as that. It's a contract. It's a contract just signiwa and he gets paid. He's not getting anything for free. Iripo pakunoti asaina contract yekuti ari kunoperforma nemunhu apiwa gift. Munhu wachona ari kuvapa ndiye the same person. Aiwa. Imimi kana mune problem. Look. No. Imimi, if you have a problem with the person who is hired, that's your own funeral. That's not our business. It's also when we get into contracts. Atarisi kuti kanza iyo contract iyo. Imimi muri ma journalist panapa. Mune equipment yenye ma camera nini. Michato yese yameenda yamanofilma. Maingonofilma chete vanhu veopposition. But atinambobvira tataura kuti iyi mari atitore idzi mari idzi. Atinambobvira tataura miraika amira bentaureka atinambobvira tataura kuti vanhu vari kuassociate nevanhu ava Mukanya vanotambudzika. No. He is the one ari kutaura iye pachezva. No, he never said that. He said that. He never said that. He said that. No, he never said that. He said that. I think he said that. Comrade, if you don't have let's listen to the video. He said that. He said Mukanya himself. He said that Japanese mota vasatambodzora ko vanoshupika ka. Waipiwa kama gifts. This is not a gift. This is a performance. Performance fee. What a gift yangochi. According to you. That's according to you. Because you are twisting narrative. It's okay, but according to Mukanya and his team, this is a performance fee. And Aruya kuzoridza, hasikuridza basa, parale ZANU-PF, hasikuita slogan, and it's okay. Nobody uzoni munhu akauya akatraya kuda kupa gift yarambwa but such a day ndikandimuwo upisire chirauro chakandwa. That's your thinking, my brother. You're entitled to that. It's okay to have those views. But according to Mukanya, that's not what he thinks. He sees as a performance, as an artist. He wants to perform. Simple. So, okay, doctor. Imimi sokwenda kwenyu pane chakaipira kukureceiva magifts kuna Wicknell as an artist kundoke iwewe ndokufarira ende ndofarira kuti ukamboimba parally pedu paevent pedu nosupporta president zvakaipa here kureceiva magifts from kana ari zvangufanira ndambotaura zvazvokuti Wicknell akayachinoda kubhadhara vanhu 100 handitika mubva muti ngasa munoita sei imimi ngasatora imimi munoita show yenye theater panapa handika ouya unoda kutenga 500 da kutenga matiketi anhu ese mana munoita sei munoti ngasatenga hapana anotaura nezvazvo munoti ngasatenga here mira ikatitaura so ivo vari inini look ivo vari kupuwa magifts nani kana azvifarira that's his own. I see problem. To me it's not a problem. That's his own. The same Mukanya, the same Mukanya who is saying aiwa nyika yaora kavakomana hamusi kuona here corruption iriko yakomana anditi he is the same person ari kuuya vanhu they are now asking kuti chicha chinja
You are the one. It's a performance. There's a basa. Question yamfuna kuvinyazopindura yavunzwa na bakesi kuti shoni. Imimi makazvimira pane here chakashata kuti vanhu vapiwa magifts. Look, if kandafarira artist yangu ndaipa gift, it's okay. It's a gift. Saka why imi mukutraya kutiza kuti mari mukuda kunyasoipatsanura it's a performance fee. Kwatiri isusu is not a gift. Tikazopiwa gift, mukati akazopiwa gift, anozoconsider hake. But for this one, pakafewa motikari nemba futi kapo. Izvo zvazvimwewo. Indiri kutaura zveperformance. Handitika. Mukanya is not spoken about zvemba kanini. What he spoke about is 2 performances. But how do we speak against corruption and ruling elites? Tichishana nawo masituations akadai so because can you be specific? For example, Wicknell ane ma issues akawana nyaya yetender premiership, ane ma cases ake corruption. And also his proximity to the president. He's getting my tenders because in the end look, my brother. That's tsime rimwe chete rinobuda here mvura inonaka neinovava kuti wewe wapiwa mari receive mari kubva kune munhu but munhu uyu ane issue yekuti pane tender risina kudeliver and we know kuti imari yechi because company yakunewo ndei. You guys are journalists and you should be able to investigate. Dai mai uya nemapisi enyu akanaka ekunyatso kumubata chaizvo kuti this is the evidence. I think you'd do this nation a great favor. But the environment. Mira move. Look, the problem that we have in this country, why we are not moving forward, even our struggle, is because we are too good at making slogans. Andika. Apana ta any counter narrative. Wait. Apana ta any counter narrative. No. Look. Avan vakaba 1, 2, 3, 4, 5. And the relevant authorities are there. The therapy is there. The NPA is there. ZAC's offices are open. If you have issues with those people, go and report them. But here, we are here talking about Mkazo. That's not our business. Just to answer 2 or 3 questions. Firstly, you're saying we don't have a counter narrative about people who are corrupt and stuff and stuff. But and then I'll give you a question on that. Kuti Mukanya nini ne ma 2K na mera ma 2K. We have listened to my songs. Yeah. So we're saying kuti the songs Amkanya, they've been they're modeled as a counter narrative to whatever the corrupt acts of the government. And that's one. And then you saying you're an activist. How do you define my songs Amkanya? Because as far as I'm concerned, my songs Amkanya, they're activism. And if Chinks angari wo hero, or if not an war hero, but angari munangachimba my songs chimurenga. And because not everyone againda go on about foot. People had different parts that they had to play. And as far as I'm concerned, I might not listen much kunana demo because my songs are my songs Mkanya my genre Rasian. And Mkanya have clearly shown Guti is an activist, is there to fight our struggle through music. And it's speaking truth to the power, you see, through music. So to us, Mkanya is not just an ordinary artist. If we're talking, you see, if we're talking about Mkanya, we're not just talking about Maderido. And we're talking about someone who craft music. If you're listening to the music, you understand it. But guys, this is A, B, and C that is going on. And so you are being encouraged through music
That's our definition of music, and that's the reason why now people are making. I believe that's the reason why now people are making a lot of noise out there, because they are saying we have lost the last comrade that we had, someone who was at least fighting on our corner. Not just fighting. To add on that, I need to follow because those you see, it's we respect. Personally, I respect my views. The challenge is we are living in a very polarized society. People's hatred for the ruling party or for ZANU-PF, it somehow clouded our thinking. And Pangupacho, Takuto was the problem at now. We just think that someone must fight our struggles. That's why people have problems in the Chami. So because you believe that ER won. Because we rely so much, we're waiting for a Messiah. A Messiah will not come. In our individual capacities as Zimbabweans, collectively, what are we doing? Cap 3 came. This. PVO bill. We tried to lobby the members of parliament. But guys, look, they were saying, give us fuel to come to your meetings. Pakatos went to vote PVO bill. They were not in parliament. But if I found out, no, as Rungo affected civic society. But not knowing the ruling party had a greater agenda or grand agenda of capturing the opposition. Chabang came, there was no outcry. And Cap 3 came, there was no outcry. It was easy. Yeah, apana rumbotora anything. Because it's also to not believe no, this one must fight our struggles. And we put so much faith, so much, but mununemu ano make my decisions. Ake ano make. Based on basarake, nei. Anditika. So isusu ngatirege kuramba tita no, simply because no mkanya imboti zvakati imbodi. Look, I think we must put respect to this guy. This is a man who sacrificed everything for personal aggrandizement. Agaimba during the struggle, agasungwa, abuda the post-independence, agaimba supporting the establishment, agabepa, but yet each and every time he was able to articulate zaitika. Music yake inofadza vezanu, inofadza MDC, inofadza mapostori, inofadza everyone. So he is there to unite. His music is there to unite people. No longer to unite us. It's now nakamira ma 2K. But ipapo mtape pekuti uya asi Alec Macheso. Anongosvika oimba. Mukomana akataura ari ega akati inini andizwe batu. Inini ndomirira vanhu. Ndizvo here tichezere. Yeah. Akataura kudaro. Saka vanhu vava kana vakutaura hatifanira kuvanema ma-names because iye akati anomiririra vanhu. Achireva kuti he represents the that's his personal view. Yes. And he can't be you can't then incriminate him because I make a personal. No, and it's not incriminating. It's not. And I'm still convinced that he has not lost his conviction. He has not lost his principle. Are you sure? Yes. Mutapi, in my question, I'm going to do work. What is the song zake? Akaridza dzamuri kutaura zekuti achadai tozoti we mudhara atengesa. Wakazotaura zvimwe otherwise toti sure. But as of now, I don't think so. Mukanya still stands with what he said yesterday. Hands na Wicknell. Abraham havana defeat. Kureva kuti it was a planned thing. Paka first time akafela, he came back, so he's winning for his agenda. Then also wait mchape. Then matara ngaye kuti ane history mdara. Uva Smith regime, Mugabe, kunoko. But everything that he has worked for everything. Ngatitari say Ngatitari say kesi ya mbuyanyanda na Sekuruka Guvi. Sekuruka Guvi ativa one se monda se ateza mbuyanyanda ningaye. Mazwa musowe kufa vakatendeuka vakaita mukristu vakani varungu mudara tendeuka mbuya unhu vakati nandivume aidzangano idzo ndosheta mudhara ndo riski manyana mudhara kuti mudhara
mazuva ekupedzesera matauro ndo mazuva ekupedzesera emashows. According to the people he represents. Which people? He asked the people. Now, he said he represents. No, iye paitaura kuti ari kurepresenta vana makavhotera vakudisappointa muparliament. Ndo amufanga kuti hasha nayo. No, hatina hasha naye. Iye aimira pachena achiti ini ndomirira vanhu handimirire hausida kubva handisina kubva ipapo ndo pane point yese ndo pane point yese kuti pandakupindura vanhu zvakanaka. tinongoramba tichidzoka ipapo. Why is it muda kuti ndibve pangongo ndo pane dzinde redu chaipo ndo Trump redu chairo vamwepindura vanhu naimo tikuti handina kugutsikana pakuti iyeka isusu imi mati hatina kumutuma handiti haana kuvhota but ndiye akakataura kuti ini ndomirira vanhu ndiye ega akataura vanhu mukanya right now mukanya kuti mukanya handina problem yekuti mukanya aridzire dai even akatouya pasina kutombotaurwa tinotoziva kuti bira riya totoziva kuti ndiani akabhadhara rekutanga riya we know all of us we know kuti ndiani akabhadhara bira riya but handina kufara here vanhu takaenda tikatoenda tikatoti mudhara aita sei auya but taitoziva kumashure kuti ndiani anaita sei because it was a show. If it was a government yabvisa mari kana Minister of Information kana Minister of Arts and Culture apana ichema because the ministry government it takes payers money. Are you saying that Mukanya must not play private functions? No, I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. Tirikuti isusu ukaenda. You can't choose for him without Zranika. But you can't choose. All right. Seriously. Oneka Seriously, my brother, you can't. Ndakubvunza iwewe. Ngati iwewe photographer iwewe. Iwewe photographer iwewe. Ndakacheda somewhere. Ma clients ako esa wakaita iwe. Watanga watesa ndebatu ripi. Achitodaro but hapana musi anotaura uyu kuti hanzi ina nditore uyu. Zvakafanana ninge atina kuti atiti basa rakatinoita. Kuti munhu wese akali kuisland kwaJeffrey. Akazonzi wewe waite ikoko. Because munhu zvairepresenta ndo zvakashata. Kuridzira kupa private hakuna kushata but iwewe na uri Rihanna ukabva kuAmerica unoridzira kuti pavaenda kumapati wayo kwaisongo vaita zvavaita ikoko. Ivo vanhu ndosaka mavidhiyo ari. We assume Clinton wakudaidza kuti atina hatikutaura vanhu vanobva iperforma. Association nevanhu. Remember Beyonce vadzosa mari kuna Saudi Arabia vaenderana naGaddafi. Remember vakadzosa mari vachiti tasikaziva here kuti mimi zvandambokuudza ipepa yekuti bhendi rakakura uchatozoona kuti even achatosara nayo iye abhadhara zvese takatawirirana kuti it's about money. Ibasa ka? It's about money. It's about nzara. Haisi nzara ibasa. Nzara ina mukanya. Mukanya wane nzara. Kana mukanya wane nzara zvakushata. The musician's job is to perform. Whether private functions or public functions. This is a private show yadaniwa. Atitomborina problem nazvo. Atina problem nazvo. Problem ndekutuka ja praise apuwa nemunhu iye. No problem iyo yokuti he must apologize. Kuna artist yes, akatukirira munhu achiri kushupika. It was his view. Nanasi it is view. Saka Nanasi is his view to perform. Aba iview yakutore mari ya Wicknell. Manaka. It's his view katika. Singotenderera panzvimbo 1 time. You are skating around an issue that yandaita elucidate ndati tikutibvunza zvona okay handiti ava mati mimi hafana kuapologiza kuna Japreza wakati iye anotambudzika murombo that's why achitora magifts aWicknell. Ndatanga bajeza kunani. Look, that's his view. Kana vakateererawo I'm sure vari kuzvinzwa izvozvo. Saka isi tiri kuti mimi ndime mune access tikudzire mukaya makasiya mashoropoza mukomana kuno kuZimbabwe kuti aiwa murombo vari kuuya handi vari kuuya muna mukaya ngavaapologize kuti aiwa pepe ndakavhiringidza tora magifts ibasa Wicknell akatona Japreza unondigonera unogona kuimba kuzoya uimbe
But akazofana kuimba. Ndinoteerera. Macharamba kazi ndinoteerera ndochera ma music yenyu inondidai so. Inondi uplift. Inondi appreciate. If a fan appreciates music, it's okay. It's okay. It's okay. But the same people you are ndo akuvunza ipapo but papa imimi paipuwa chapreza makati ayo vanotambura ka if ideyile kubiti Kanya ana kupuwa zvinhu mahara. apuwa zvinhu mahara. Kana chapreza anopiwa mahara. Mahara ka. Uya akapefuma kupi akapuwa mari. Chapreza anogona kuimba. But I see performance. Lucky. Wapedza. We are getting appreciated for your talent. It's okay and it's okay. Ana problem nazo. But point yangu ndeyekuti let's differentiate a gift and a performance fee. Suntu zvakasiyana. Chimoterera mdara. Bopayo sister chance yekutaura. Retange vatanzwa uyu. Asatambuira kuti yakadaro. Saka urombo ndo watizisa powers. Ande ma musicians aya asina musicians kavarombo. Fana vamusawasika kuti anzari kutambira motikari kuza. Atleast kuti musawaseka. Alimazvinzo. Atleast ari musawaseka. Aito appreciate kuti aito appreciate kuti musawaseka. Achinde urombo. Look, wagona sterek. Akato appreciate kuti musawa ataka. Musawaseka. Asi chaito kuti vapiwe chi urombo. But kunyepe ndataura wani kuti ma musicians aya ndambotaura wani kuti society yedu Zimbabwe yedu it does not appreciate art. No. Whether it's music, whether it's theater, whether it's chinyi kazhinji paanorwara GoFundMe paanodai so because atikwanisi kuappreciate value. It's not about appreciation. But it's about the government, the system ilipo iska uyu. The government, the same society yacho does not appreciate. They appreciate society. Society. Bona kubhena music kuti ndi $20 lamukanya iluxury kwatiri. Nditenge tiketi $20 zvondidhurira. Ani wana 6. Enda kunoendera nemari yako. This is not an ordinary musician. This is an icon, international icon. Not kuti onesa kupinda mshoni ngapa matickets mara. Onesa ngapa matickets mara. Indiri kutaura vanhu vari padhuze neni. Vangani vanhu vachirwa. So our very two vamirire the public ka. Our public ka. And I think now but I think kuti vanhu vakatanguva namutape ka vari padhuze namukanya vakuita kuti isusu sema2K now tizofaila kuappreciate the art or the icon or whatever. Now you will say he's an icon. Inini nakamira ma2K. Can't erase it. I feel like you can feel it, but these are the same people who are now selling us out. You know the system that we are fighting. Remember the time when Amkanya when they were singing those songs that you are talking about right now. He was a youth those days. He was a youth at that time, fighting alongside, singing and cheering for our heroes like Tongogan, who were fighting the struggle. There was no time anyway written kuti Amkanya ngakabata gidi. But he was playing his part, cheerleading my comrades. So now and got arrested. We have had people being arrested now. It's like his common nails. It's not a big deal. So we're now having brutal. You see the system the system here we're still fighting the same system. There's no change. There's no change. Now that's the reason why we are saying I will say Winky D is my hero because he's fighting the same struggle that we are fighting. Who is owning Swan? Who is owning Swan? But who is owning Swan? But Tuguti. Akapuwa mari pa stage na boss para uko 5,000 kwa mtare.
I'm saying no, my brother. I'm saying good. Do not now point fingers. Arutambira ma race 1. But chimomira yakati botaura komana. Apana musu wingi dipo kati anitambire mari ya N1. Ani masongo akaimba. Tengeke. Wewe ndomira vanhu chichi. Aripo masongo. But now you're mentioning, don't mention my song. Do not mention my songs Zivano. Don't mention my songs Zivano. Corruption. Mamvemve. But corruption mamvemve. Yanga isi kweri corruption. Aiko yatopera zvinoti mukati. Yapera irize. It's there, yes. Iripo here corruption. Iripo zveshua. Big magnitude, yes. It's only in high magnitude. Yes. Thank you. Saka ndo pari kuvunza kuti now kana uchidya iwowe mari iyo corruption iyoyo uri kuita sei? Musati mapinda kupinda ikoko. There's someone anzani ko ungorowa kurikara uchirowa unongova nemusoro 4 aiita anzani Magorimbo ndiye ainyora achiti ukadziya moto wembavha waita sei? Waba ndiye ega ainyora. Muzvinzwa? Anyora zvinhu zvakari kuAmerica. Vanhu kuAmerica I think vada kuti vhiringidza zvinhu zvedu. Arowa musoro wazvimba wane confusion. Ya 4 musoro fight inorwadza zveshuwa kungorohwa nzi musina kumbonziro. Madenhana chiyo. Ungonzi rowana itifare chete. Arowa. Now takomera kowi chicha chinja ichi. Anditi akuti amurugara pamushana amurikudziya pamushana kana uchida kubawa hanzi ati chi venenga tunzwe panasha akadzoka akakumbira regero rakatsoka venenga panasha I think rakaisa mugwiri mugroup ekaisa I think skokada kuuraiwa nemafight emukomana but fight inorwadza kungonzi rowanai musina zvamarwa kungonzi tifare matotsamwisana vanorowa vanhu vanenge vari akati zvoni. Peace and money is two different things. I'm not a politician. I don't need a car from anyone. Saying sorry is for peace of mind. Imi muri kuita makuwa pazuva for what? Don't you think you are wasting your time doing something that don't have production? Then mopedza kudziya mushana moti vane mari vari kuba. Kana zviri easy baiwo. It's funny to see grown men vachidziya mushana vachitaura makuwa. Kwedu bikita makuwa ndiye vanhukadzi. God bless. Tsvagai mari kwete nyaya dzepolitics dzisina zvadzinokupai. Thank me later. You see? Now the fool now akutanga manje kuda kunyeba kurizina. Now hakusina corruption. But ndiye aitaura kuna Wicknell. Aitaura kuna Wicknell. Vachita exchange mau yake. Vachiurimba what ukadziya moto wembavha waba. What. Ndiye iye ega aizvitaurira ega. Uye apologize. I think apology actually iripo akaitaura zvakawanda about this system muda akasanga kuti I'm sorry kuenda paside pa president kwakanaka kumhorosa it's an achievement kuenda unomhorosa. You see, who wouldn't want to associate with the head of state? Who wouldn't want? Saka ndutaura whether we might have guys, let's also understand we might have problems with President Mnangagwa. He still remains the president of Zimbabwe. Simple. Yes. But I don't think anyone has a problem with the president. The president. No one has ever said. I personally have a problem. If anyone has a problem with the president, no. If anyone has a president, I'm sure he has a direct sale. Anga achitaura izvi. But you all know pakafa Mugabe tese tatina problem na Mugabe. Even now my problems is now ndi Mugabe. But pakafa Mugabe tese takati mdaraita sei. Makapembera kaimi. Makapembera muchipururudza kuti abviswa. Kubviswa ka tese. Asadziwa muti wembavha. Tese. Aina ndinai. So it's on video. Atisaudzuka ikoko. Ipapo. Atisaudzuka ikoko. Vazhinji vacho ndo vakudai patakazitaura kuti apa mavakufara nyanga inobata maya. Nhasi tiri papi. Tikadzokera futi todzokera zvinhu zvakawanda. Tikadzoka futi tichafukira hapwa dzakawanda. Tikadzoka futi kumashure tichatanga kunongedzana futi nevamwe varoyi vaiungana vachinoda iso kuseri vachinoungana kuti mudhara aite sei aende. Handiti tiri kuti tafamba. Handiti
mukufamba medu imomu isusu ngatisachinje kuti kana taimbodya munga toti aiwa munga ino yakaiswa mvura umo aiwa inonhuwa because iwo waenda kuAmerica kuti waenda kuUK takuti ari kudya munga ibalance kana kuti it's now exotic kudya munga isagara tichidya every day anditi problem yedu ndekuti tinochinja magoalpost mushure mekunge ndiani ari kubenefita at that. It's these guys who are calling themselves educated who no one a problem. You see, yes, it's these educated guys. These educated guys, they have a problem. And they come with the analysis and theories. And what? Yeah, I did wrote a dissertation. We know, and we don't care. So these guys, I think a pandemic yedu in our society. Yes, these guys, a pandemic yedu yaturaya in our society singaite because nasi vanouya vamaduku vane Pollard. What are you? Let's engage. You see, let's engage. Keep the wow, Zashata. When people ask you, kuti amana ko ne 01 what let's engage nasi you to drive a motor yo ikanyorwa Pollard my way matengesa hambusi kuda kutaura wani aiwa zvazodai aiwa vanhu vari stupid tanzwa nokolewa mazita akasiyana siyana no problem uri kuona but ndimi mega muri kuenda mumutape but the politicians wada mavoti this is an artist that's different. No. Aiwa this is an artist mutape everyone is a private citizen. This whole thing of labeling. You can't be private when you seek public office. You can't. This whole thing of labeling now. A member of parliament is not a private citizen. Yes, no, but we question them. We have presidential candidate. He's not a private citizen. Yes, he's a what? Them. Yeah? Remember, he has rights as well. This person has rights as well. Besides his Coco, we question them. Exactly. There are systems and we question them. My MPs, communities, we must question them. What are you doing as MPs? What are you doing as councillors? What are you doing as my headmen? Yeah. We have my systems. You are what now? Questioning. Good. So we need to talk question. But kune vanhu vanoti vanofunga kuti vakamira pakati. Those people have, I think that they've destroyed this country in a way. Even in 2008, those people ndo vakamhanya na former cabinet minister anzani akazongonyangarika mndara ukarisapo woman not Didmas mndara akaita presidential Simba Makoni the so called vanhu vanofunga. Those are the people vakaviringidza zvinhu zvese. Intellectuals. These guys. It was their right. It was their right. A candidate of their choice. Even Nyati, yangari right yake. Nyati akatengesa. Ayo anakutengesa. Nyati. Saka Nyati vanhasi angaine right. Right yekutengesa vanhu. Yes. Kuti vanhu ngavafe. Tengesa base. Ndo zvaari kudaka. Hakuna right yakadaro. Right yake. Haitwariko right yakadaro yekutengesa haiko. Yekuraisa vanhu. Mutape. Hakuna. Ndimurudaro mutape. Right yekuraisa munhu. Ayo. Vanhu vakabhombiwa shamwari uko. Ndewadi kutaura kuti mutape kuti wadi kutaura kuti vakabhombiwa vakafa. Muchipatara muna chinhu. Izvozvizvi. Marodzi hakuna. Muri kuona road yamafamba munomu muBriside. Anditi tinomboenda kuPlus. Tinoziya road yatinofamba kuti yakamira sei. We know. Saka hakuna kuuraisa vanhu kunopfuura ikoko. Anditi service delivery chaicha hakuna. Ivi zvipinda mutoilet munopinda mutoilet munoflasha. Munotora bucket munoenda munoflasha. Hakuna kuuraisa kunopfuura apa. Saka point yenyu kuti chiya. Point yangu iri pakuti Nyati and everyone ari kuita izvozvi they are the same because Nyati anga ine ma rights ake. Nyati anga Mirai. You are saying everyone. Mirai Nyati anga asungwa nema uyu. Nema dzakutsako. Asungwa aifana kuita sei? Sezvakaitwa Mukanya ndanga asungwa nema Rhodesian forces. Asungwa akazona kuti let me give in ndingoimba nganingoimba pauyu pacho. Ku White House ku White Stadium. Ndongonoimba. Saka Nyati anga ine right yake kuti angabatirwa zvinhu zvake akati rega ningoita sei? Ningotengesa. Saka in fact akusi kutengesa yanga iri personal choice yake.
Let's not be revisionist here. Ayo, but No. personal choice. Anditaita zvanoda iye. Zvanoda iye. Personally. Saka tikaita zvatinoda isusu. Angari chi personal choices banapa. Inzwai karume. Angane family kanyati. It's very simple. You have been called to do work. Iwewe shamwari wewe unoita basa iwewe. Mune makamera enyu aya handi. Woregera kuenda kubasa. Ndizvo here. Kubasa rako iwe rawakazvipira ndo basa rangu ndoita. Woregera kuenda kubasa. Ndona kuenda kubasa ndotora kwa uku. Akentora ku side. Akentora ku side. Walisi whatever. Remember a camera can face anywhere. Face any direction. Ibasa rako iwewe. I've made a choice. But uti Mukanya ndiye ega anotaura zvinhu izvi. Achiseka vanhu vari kuita zvinhu izvi. But video yawandiplayera ishamwana. Akati musavaseka. Hana kudaro. But aiseka. That was mimicry. That was mimicry. But akati musavaseka. Subtext. In mind did subtext bali mtape. That was mimicry. Manje kuliterature ndokwa subtext ndo pa inoshanda manje. Akati musaseka ka. Mutape was saying he was just like no, I don't think ngawapiwe. Aiwa. Kuti no, look, they are poor, they must benefit. Yeah, that's what he said in the video. And think that video iripo. Achiseka iye. From Kenya is different because this is a performance. Like I said, Anzani Mtape. Performance fee and you get paid. And personally, I'm happy. Like I said, I know as Papa introduction, like I'm just going to Mapfumo. It's okay. It's fine. You do anything to please Mapfumo, it's fine. It is okay. But I'm saying, Matape. Robot. No, my brother. I'm not a robot. Simply because I've worked with Thomas. Don't go to your sisters. No. But Mtape, but are you saying, maybe given a chance to Mtape, what was Mdara, Mkanya. Maria Mukuvairu character. No, it's not my business to say Rubaguni character Agadi. Anto is here. I've written my views on Facebook. People attacked me, which is fine. They're entitled to attack some. And some of the people vaitaura izvozoka achada kutarisa kuti vane zvanhu zvavakaita vakatosviba wese handika hatinongotaura mazita. But what I'm saying to you, what I said, ndakatonyora one zvandaifunga pastatus asi atotomboita decision yekudaro. This is my thinking. And mind you, I don't put about that thing. Nothing. When you're doing your activism, like clearly point me out. Activism, like what's like what? Exactly. Yeah, I mean, human rights activist. Human rights activist. Digital rights activist. Yes, that's what I do. But now I'm more going into academia, transitioning from that. But still, an activist will remain an activist because the fact you wouldn't share our sides and us to talk question. Andika kuti why ndashaya wasadza, why ndataza vana tazonda chikoro. That's activism. Activism, my brother, aingomirwa ta slogan chete. You can be an activist by just saying it romba pako. Would you quote a song from Mapfumo while you're doing your activism job? That's my daily. Which song would you quote? Akawanda. Just give me one. Akawanda. Just one. Marudzi. And it. Marudzi. So, but in Usatoenda Kure, Mukanya, we are in Dobasara. Even back in America, I can't remember everything is big in America. You see? Mdara wanakirwa 2 minutes. America gave him refuge. Everything. Akauya akatry to explain no ndanska big America everything but takata Mdara manakirwa nechi. Beautiful song, eh? Mdara saka Mdara. The melody. Are you saying what vele agara chameleon? He's a chameleon, this guy. Aniga, karo aifika blaza.
Kanochinja basically DRC are. No, but guys, Mirai. But I'm saying kuti Mukanya vele itori character yake yekuchinja. Zochinja boss zakaenda ku America zikati andako kutengesa. Can we be respectful in our conduct, in our language? Because mukati karwa hivi kadai it doesn't sit well with me and it's not something that I would tolerate. Let's put respect to the old man. Munogona musina kufaranizwa vakaita, but let's still put respect to him because he's an elder to you as well. But ukashandisa language yekuti karwa hivi, I don't think that's what this podcast represents. Using that derogatory language, please. Let's be respectful. But with Mdara, withdraw that statement. But with Mdara, Mdara wanochinja. Asina zozvona Mdara anochinja ingori factionalism yanga iri muZANU-PF. Mdara ndowe ZANU and ingori factionalism yanga iri right now vaku factionalism yavari kuda yavanoda ivo. This I can assure you it's not. Ayo Mdara vanotaura kuti inini ndiri Mdara factionalism yanga iripo yanga asikainakiro nayo. Right now yainayo Mdara ndowe ZANU. It's just simple. Like that. It's a simple equation. Mdara vanongo factionalism yanga iripo yayo adzvinyirira. Now factionalism yavape hombe inokwana munhu wose. Ana mulisco wakadzingwa. Mapfumo wadzoka. Mdara inini mukuru wemazuva ndokumbira kuti mupe his excellence musacho iwo anenge ariko vataure kungoti anenge ariko wadzoka mukomana because there is no harm. Andika, because I know that the president is a big fan of Mkanya's music because the music there is no harm even for the president to, mind you, in 2018 Dr. Udzai's music in 2018, but not 2018 part of the itinerary ya Mkanya ndizokuti the office of the president requested to meet Mdara. Vaifanga wasangana na Mdara na president, vaifanga wasangana na vice president vachiwenga. And vaifanga utouya, vangatorema matables, vaifanga utouya kuyakwe. Vakatadza kuzunguya how based on the other technicalities. Because vaida kuya. And the reason why they didn't come, the reason why they didn't come is because when Mkanya came, he did these interviews and whatnot. And they were to be woken up pakati peusiku newspaper kwa kuchicha kutaura nemudhara wenyu ichichichi. Vakati tichauyi. Because munhu ari kudi aulabalaba. So asi munhu wekuti even choro mukaita seka, he will still change his position. This I can guarantee you. He can still come and sing his songs and say whatever he wants and he goes. But isusu rungoti this guy. But the private function is also that man. Private. It's not private. I show yago. Anoridza zvaanoda. Ayo auridze show yaanoda. Auridze zvaunoda. Ayo Thomas asiri uyu. Asiri Thomas uyu. Uyu asiri gandanga. Ayo asiri gandanga. Apingudzo. Apa. No. Guys, but look, this is a very serious discussion which somehow has been received with mixed emotions, mixed feelings, and I understand the anger. There are people who so much believe in him and but in what I can assure is that I have not spoken to him. And I respect whoever vakaita decision yekuti auye because now Mkanya is coming back to Zimbabwe. There's a generation, whole generation isati yambomuona. No, I don't think for my brothers and sisters. But I don't want to say because it's a private. No, it's a personal decision. We don't care as my 2000. It's your personal decision, my brother. For someone to listen to come I would rather go listen kuna madedido. I would rather listen to Ulungende. Yes. We can't listen. We can't listen to this. Look, okay. Tichimbo move timbo mira move pa uyi papa. Because vanhu vatikutaura nezvawa ndo vanhu ava mutape. Ndo vanhu ava.
I have the same problem. Ne prevail. Masai sekurushinga ese akadai sokuva last year hayana drip hapana wakati nakuitwa rakadona tine group remasendera iri ndogona kurati ndogona kupinza imo mvura yakatadza kupomba ukaisira hawadzoki hawana wasikuita mari yehurumende iri kubuda ndatoya kuno kuti ndione kuti pamwe zviri kupanguziye pamwe akuita kuti pamwe kuti hansi chairman so ndauya kuno kunyika yese isusu sekomiti hatisi pakuvharavhara tunoita oversight yokuti zvinhu zvenyika we are the government, we are the arm of the government. Kuti government ifamba haigona kufamba sama MP. So kana zvinhu zvakadai zvekuno zvakaitwa muna November zvekurushinga ndosananda kuti hande kurushinga imi mukazenda pamasaitsi akavhuwa na president, mukazenda pamasaitsi ekunana chaminuka akavhuwa na first lady, nokuti awa preventing kagadzira zvoti wakuru akita sei wari kuuya. So yekurushinga tira kuzoti makuru kwakuta next week yekurushinga wachaita orini and if we next vacho tisatatanga uyu next uyacho a context iripo ndema uyu parliamentary committee iri kufamba ichienda andimoza prevail yakapuwa tender yekuisa maboreholes chichi each province yega yega saka havana kuenda havana kuisa vakangosvika kungobhaisa saka prevail iyoyo ndiani Tungwarara handiti mwana wake ari kufamba nejet kuenda kushopping and then vana mai vedu but ndo mari muri kuona uku kuti maparliament MPs vari kuenda maplaces ikoko kuno kusina chinhu, hakuna kuizwa chinhu. Vakangogadzira a few maboreholes kuti anodiridzwa maproject aya kuti president paanoenda anondoona, but the committee yakaona kuti even murushinga mese hakuna chinhu chakaitwa. So ana prevail ndo anouya mangwana oti uya utiridzire, and then people they question kuti but mari idzi hatisiridzo here dzachifanira kugadzira chipatara, and then toti aiwa ibasa ndezvebasa. But the source of blood diamond, we don't need to question about blood diamond. But USD which sustains a majority, if not the entire civic society. Makato benefit amadziri mari tututu. Atina. Antina point. Makadi question here imba makapona. Is type but just basa imimi. Mira ntaure. Yes. It was yes. Yakavarirwa ichi. Corruption. Yavarirwa chi USAID. Corruption. Nechi futi. Corruption ndo chimwe. Nechi. Chimwe titaurire imimi ndimuri kurepresenta America kuti yakavarire. And sitoda kunyatsonzvenga but USAID money yaiuya kwatiri handika yaikonzera makuu zvakawanda zvaitika kusponsor chaos yaitika muAfrica muno world over handitika. It was what I'm trying to say, it was not clean money, it was not ignorance aisiwe kuzamutembo aya court chamarika woti kwanza ndasingasumana ani 15 years court you arrest you baba court hautaure kuti imurutoziva sos imurutoziva hauna excuse yekuti kwanza mwana yanda 8 but imi murutoziva kuti sos yakasviba it's that money saka izvo saka that money haina kuipa here. No, what I'm saying to you is that let's not be duplicitous. We are not. Let's learn to say iribasa. No. We are not. Inini. Aiwa. Besides. I can't speak on behalf of Wicknell. Yes. But still,
whether animal allegations that's not my business. It's your business. As an activist, it's your business. As an activist. But you're a human rights activist. But you're a human rights. You don't choose. If you don't choose. You don't choose. But you don't choose. I'm not a member of parliament. But I didn't choose to represent people. Public office. It's my personal view. You can't. But you don't. But you can't say you choose to be a human rights. But you got human rights. Mukanya is a musician. No, he's not a musician. It's a performance. No. Simple as that. No, Mukanya. We have a problem here. It's not even like that. Corruption is bad if I'm not involved. Yeah. If I'm involved, then corruption is because opposition. But I'm a journalist. My investigation. My lawyer opposition. No, what are my statements? Through land. I'm just a lawyer. These are my clients. So I like this one. You go fight the other side. You fighter. Could we do corruption? Art. These lawyers in my professional job side. When you're an artist, a murderer is listening to your song. Pamerum comforter, pamerum zora. Nanas. Aita. Andiga. Mbafa, pamu music erum zora. Andiga. A lawyer autoziva kuti munhu akatobawo ndoatonomubudisa mujeri. So, but what I'm saying to you is that a musician and anoridzira vanhu vakawanda because ati yake once yangoenda uko kako haachachoose the audience. We are together. Ndosaka ndozoka pa point yangu yema mchiramba mamchiti ko imimi muramba muri ipapo sei pakuti uya hasingori ordinary musician. According to you. Is he ordinary? According to me, but Mukanya is not ordinary. Whether we tikaita opinions tikaenda uku no uku, Mukanya is not ordinary. So the day Mukanya paano uya achitaura kuti inina ndimirire bato ndomirira vanhu. Anditi vanhu vava ndio vakuvhunza accountability. Kuti mudharako vanhu ndo manheru vakaticheka muromo ava. Manheru ndo vanhu vakaticheka muromo. But I want to give you example. Kana udoziva mhene dzese terera Jonas Kasamba. Kana unzoti kana even ana Japanese inonzi silent killer pajoza. But there are a lot of people vane ma reservations na silent killer pajoza. Vane ma issues akamutombuda pa inonzi cat whatever achi investigate wa ikat blanche achi investigate wa what anditi corruption and what but kana auya ari kufanda atitombo question because auya ku bend akuna basa titone mamwe mafeso ati dawo atoriko kuzaniko atoriko to ndepi uri boy apa but yo kazorukita yo salaro chichi and we don't question that but the day musono uya iwewe chati vanhu vari kutambura vanhu vari kuita sei iyo vanhu vachitenga mota inini mangwana ndopuwa mota ndotambira ndoti ndozvebasa iwewe isikoko iwo ndiwe wega wainyora wega pa Twitter hendo yako kuti they are obsessed with cars these guys muzvipatara muna mushonga maroads akadai kuzvikoro zvakadhakwa iwewe mangwana ndiwe wane mota wakuti ndezvebasa. Now we question hypocrisy manji but double standards. That's why we are questioning. That's why it is not with Taura. That is why my intellectuals are nigga doc taite my intellectuals direct my intellectuals do nakakosha mu society direct chita avana basa ndo anoturaiwa ndo atikonzera iwa ndo anokonzeresa nyora zvima theory tokutererai useless theory tototi it shapes society. no
destroying our society. We are dismissing it. We are in Africa. Those people that thank you. Thank you. They have destroyed us. My intellectuals, my lawyer, don't find the problem with Zimbabweans because kana vane chirungu chekujustify zvinhu zvese zvavanoita vane mawedzi acho kuti no theory according to Karl Marx according to intellectuals achichoose my human rights avo amunondivhotera watovhunza wakandivhotera here bvunza wakavhotera so asi tichataura kuti isusu tikuti inini kana munhu waita tsvina iwewe ndiwo aseta usada unomura munhu wese kuti anhuwe mirira pakoti hey ndamira ndatora komana whatever komana muchadii. It's okay. Mukanya ngatori takutobvunza kuti akakarambire imba makore aya paakapuwa imba paya apa why their performance aiwa I think akaramba nokuti because aitoda more aiwa pane even yekutanga pane imwe yakashuka kumashure isina kuitwa neiye iyu ipapa mshuwa vamutapika ichingotaura na mukuru wemazuva kuti milioni hatizokwani tipewo 2 panoda imba nemota 2 million. I don't seek to benefit from Chivayo. That's why I went to school. Wakaenda chikora uri kupfugama for myself. Mutape vanhu vari kukambaira wakamboona umwe achinyora here wakamboona here madokta but I'm not part of that. Mutape ikauya mukadzi chimboangota 2 offer panapa I will not take it. Ndikuzitaura nhasi even Chivayo offers be mari today anchamire kudhara ndaimira nemi Mutape kudhara ndaimira nemi no aiwa no kudhara ndaimira kudhara dai unondiziva kai but aiwa ndaimira nemi aizva anchamira nemunhu mukai aiwa mukanya as a parcel kudhara ndaimira nemi kana kupi ndaimira nemi kuti kunyeba andina service andino offer inini ka andika it's intellectual service inenge ida kuoferwa Wicknell can come and say if I'm hired to work I'll work mozo tora mari mwena saka if I'm hired to work I'll work isusu vana vese society ka if it's a gift I will not take wakati driver road Syria kuti we are fighting for corruption, we are fighting for free society, equal society. Aguna, it's about money, it's about no I'm talking about myself. Nini I give my doctor voice renyu but intellectual work is not for free. Yes, I know. But I'm expecting something. I can just come bearing my field to come in. Put on something. Kuva kupi? Nothing for mahala. What do you think about Zenzel? Zenzel and Robert Wakapiwa? No, they're doing good work in documenting, the role one of my comrades go on. I think they're doing quite good. They deserve a car. Eh? They deserve it. If the government honors them, yes, they deserve. But pano mwakandinakidza kanzi uruti hanzi ndeyebasa sauti ati kuru yako inenge iri mumashure single cab zvebasa zvechi equipment kumashure kudasti aiwa Mutape if they are being appreciated guys let's not be government atombonetseke government honors handika it is the government of the day whether we agree with it or not atisumboramba but mangwana ukawenzele na Robert Afumane I think they did well but why is it vanhu vakanyarara about Robert because Robert haana musi wakanyora achinyora marabaraba achiaccuse vanhu vari kupuwa mota hapana musi wakataura but akapuwa but the day ronotaura kuti iwewe unongoshinyora iwewe kuti inini mota vanhu they are obsessed with cars what
Zenzele. Oh, I think I missed it. Why my chief? Person who appreciates the liberation struggle, to collect all my books, I think they're doing good work. They are. The government saw it fit to reward them. I think it's good. But mangwana unozotaura sei kune munhu kune collaborator utaura zviri kuitika zvakadhakwa izvi. But I think they've been document one. But tanga why are we busy documenting history, bruh? Why can't we be documenting what's going on in Ghetto right now? We are tired of documenting as things that happened long back. We want to be documenting the future. What the future? What future? That's why Bob is saying right now. If you know your history, why? You know where you're coming from. What shape are you talking about right now? Apana chunu chitswa baba. I want baba. No, you see the problem. Educate you a bit? No, let me whatever even my struggles are they are from way back. We are in this mess because of that history. We are in this mess. So it's good for you to go back to the past and understand the past for you to be able to solve the future. For what? Yes. You know the history. You know the history, and you're now busy choosing rights to say we want this right. I would advocate for this right. I will not advocate for this right, and which is utter nonsense because you are the same people who are claiming that you know your history. You've read well your history, and we are in this mess. But because of this whole documentation of the history, the war liberation, we are tired. We are tired of this whole thing. Document right now. Could document road. Those are things we should be documenting. We should be right now. We're having sewage. And it's not being documented. Who is asking man wekugeto kuti chichi kunetsa? Urutara izvozvo. Izvozvo tine mezi kazviri mutape muziva kune mezi right now. Outbreak yemezi yabuda. Outbreak yemezi yabuda right now. So I understand when an individual aitawo zvinhu zvake. Iwo aitawo pako unorambidzwa kuti izvo. No. I don't document history. That's his choice, my brother. That's the mentality which is wrong. That mentality. Why don't you force him to do? You are the people are not divided. Why can't you do it yourself? You are the same people who why can't you do it yourself? Are dividing the masses. I think if this guy was but nyaya yacho. I think this comrade is degenerating. Because if you are dividing the masses, if you are telling the masses go do this, go do that, I don't think it will work. If you want me to leave, ngaramba chitaura. It doesn't make sense. Kana chitaura, let's be respectful. But if you continue with your language, dambo respect and if you continue with the language, you will seriously. Yeah, we're discussing serious things here. We're discussing serious things. If people if this is what you do to a podcast, you won't see me here. You won't. But you no, you can't say that. There's a way of expressing yourself very respectful. And what are you saying? Okay, so is this what the podcast represent? Our podcast my opinions. My opinions and freely. No, this guy has been going on and on and on. Nonsense. What I never use such words because I respect the platform. Because that my comrades and it's no share. That's my emotions. We can still laugh and talk about it. Yep. But you can't degenerate. That's not good for a podcast. We apologize. Of course, I know it can be heated, but it's not. We apologize for that. We apologize with. Yeah, you must correct that. Example, why use that example? Let's be respectful. About the guys, let's be respectful for podcast, you know. It's not good. Yeah, good. Maybe
Azitoiti kolo unenge yakasingaiti azitoiti. Azviiti. Okay, tiri pavo pane ngrini enoda kubvunza Dhoku yekuti sokuona kwenyu mimi kana mukanya paona kuperformance yavo yekuprivate event pakauya obvious shangwana dza Wicknell toziva ndianani. These are ZANU-PF. Hakuna pachazoona maybe mimi because munofamba nemudhara wenyu munhu activist, but there will be some ZANU-PF sympathizers on that event. Don't you think that it's a mini ZANU-PF event? It would, I don't say pamba pango. No, it can't. Because look, I say rally, I pass it to a slogan. But I'm saying slogan. And I will tell you that we can contract. I don't know. I would lie to you. I don't know. Contract. But can a contract say it? What I think will be in the contract. So what I think. There are announcers. You start sign a contract. You can't know much about what's happening. But what I'm saying to you is that what in from history kana chita contract, we always make sure that it protects the artist. It protects his intellectuality and his creativity. So for instance, in a liberty kuti aumanikidzwe kuridza zvausingadi. You get it? That's mukanya for you. You are not forced to kunzi playlist iridza amasong aya. Zvafana choro mukanya mukarequesta masong semafanza amaridza. Unoziva, iwe wakambenda kwamukanya. Choro mukatoda chichi dembanza aitofuratira kuti kana kubudisa kamera kubudisa kamera ipapo achatodi. Adzorera vanhu mari dzavo komana. Tudzorera vanhu mari dzavo ndakuenda. So my contract anenge akasiyana, but unoti make sure the contract yenyu it always protect the artist. But apa ndifunga kuti contract inouya apa. Kwesisi, why are we doomsayers? Let's wait ikazviitike. Aiwa, but ndingoti hangu ini ndahaya munhu wangu. Ndoda kuti uye wangu waya ordinary ka. Chero. Aona kuhaya pana danzo. Aiwa. But ndoti hire the big artist. All right. All right. There's no big artist here. Basna big. But let's see. But the private event, you cannot come with private children. But private in courts. Out of interest, Doc. Yes. Mukanya why akaluleketa ku states. What's his reason? Ane warrant of arrest in Zimbabwe. Teach them test out the No, there was no warrant of arrest. Ana warrant of arrest. Remember, Anga to Ramota, and there was an imminent danger to his life, so he had to leave. Because of the threats, Panama threats, Anga to Rio, Anga to Kakari, and he got a tip off from someone who was within the establishment for him to leave. In the safety again, so he left. Ini nangu ngoti ndarwadzirwa. My brother, I understand your pain. Ndarwadzirwa. You'll be fine. I'm okay. I'm fine. But I know that you're so passionate about Mkanya. I saw your podcast last week. I think I don't come in and just say which is okay. But pointing go upon the kuti vanhu kana vaita ma decisions avo. Personal. There's nothing much as my personal that you can say they azodai so decided Wicknell chino vanhu kuti muZimbabwe munomuka indoda yasibonela lucky right mambonibvunza iwe wakanzi 1 million unoramba here yechi yekunzoda kuti ungoya undidai unoramba na Wicknell udai ndokuti tutasei jeje ungofuma nechipima chi ameno zvaninga achita birthday rari kuita gamo takupai contract gamo offer bofela so bazanzi pane land cruiser apa baba andika pane million wakomana million aisata million aisata yauya zvayo but ma land cruiser nechi akatombouya
And you are one of the people who to phone out Musaite. You are one of the people, the people in the I don't do Taura. Jaito even my comrades ndimno mchifona boys what rambe makadaro kama kagona sterek but mukanya ngawacho aba ndochifamba netsoka nchinzi koyo unofambira netsoka asi kunoridza kuramba acharidza musat 22 mukuru mazuva tikumbira musat 22 unit gala mukanya wangu achiridza ipapo pa unit gala obatanidza vanhu. Guys, you are not fair. I'm being fair. We have a lady here. Moradza Timimi, your platform is so masculine. You are not even giving time to talk. Panashori panapa. Ngambopuwa umkana. Kuti kuti marume chete ndimuda ngonzwika mavoice enyu. Kudzimba dzenu zvamunoita imi. Akazhanganira chete. Mavoice angozhanganira but anotaura vanhu. Unozongotsinyirirwa. Akadzawana voice panapa. Panapa ana voice. Ndiye anoto she is emasculated. Wewe mkanya. Wewe mkana mai mkanya. Kwane million kwa. I think kuti nyaya iri kuitika ka iri kungotiratidza kuti isusu as people it's now high time teaching or tisaivimbe nevanhu tisaise romano because vanhu vachona tinenge tichivimba navo tichifunga kuti vanomira nesu vari kuzotirasa last minute takatemba. Ende mukana wakauya kuti opewa mari nezvigananda nanozambief tora usaregedza tora mari. You have raised a very important issue. I think it's an issue that I've raised earlier. Kuti the challenge yatino face as Zimbabweans, probably me included, is that tinongofila kuti kuchauya Messiah who is going to save us somehow. That's why akabva padance floor. Mukaita chaos munyika handika vanhu vakatsamwa vakaita sei ari kutukirirwa akazopiwa mari akadii. It's because we had so much faith in an individual and waiting for a Messiah. That's the same thing yatofungira kuti kune munhu achatirwira isusu. Generation yakare kusiyana kwayaita nesu, they decided in their 13-14 years kuti anoita kubata pfuti. You know what anoisa foswa? Conviction yake kuti ndakutoenda kuhondo. They were whipped. Pai many whippings zvapo inda kutoenda kuhondo. Amusaiti zvapo. Ndakutoenda kuhondo. Whip yanga wandisa. Do you know, in my experience hangu as a student leader, usati paikwira mafees pepe. You know, you would try to mobilize people, even time achina waitonza chiro mwasikana tai nawo madays wayo. Woto kuti unoda politics tereki. Zvinokupa chi iwe zvazodai. Vamwe vaitokudza kuti I can't join this demonstration because my sister is in the UK, anotumira mari nei. Handiti. Taienda pamberi. I remember Takura Zhangaja telling us a story kuti what normally happens when you are leading people. Andika. Wapusha chimurenga wadai. Wadzingwa manje. Ashandononga wa lecture shamwa avakutamba rafana. People continue with their lives. Andika. So isusu atina tikunyepa kana uchida kudisappointka muupenyu hwako mirira maZimbabweans. Yeah. Kana yadzima futi. Kuti and that's why we're probably the only people in the world who celebrate kuti ndawana citizenship yeAmerica. Kundazobuda wambona vanhu vanobuda UK achiposta apa airport. Akaenda matirenge an achievement. It is. So there is something wrong. Patori something story wrong, but it's because it's a double standard. Not double standards. We are selfish. Guys, it's double standards. Atama double standards. Now. It's just tukushupika. Uchataura uzoni nezvebasa pauchapiwa mari ndozvandada kutoita mukuru naye ndionewo amai ndula yamai after this nototi vhidhiyo yaamai I think yaamai tenanga maposta naso noziva kuti maZimbabweans paunouya neidea kuti ngatite zvakadai so vanokusiya
vanoda kuti uposte zvinhu zvisina nebasa. Wakaposta zvinemusoro amangati musi wa31 panhu 31 hanzi ngademonstrate against Cable 3. Apana nenda mustreet vanhu dekondela vanotikanganisa kuti kutengesa, we want to open our shops. Mutoti vhiringidza. Hakuna munhu anombofa akaningina. Saka isusu kana wakawana mukana wako apa mangwana vanonga vakushaudha vanhu vanonga hapana zviri kuitika ndiani anoda kuitira zvinhu zvacho. Hapana maime mimi makagara apa. You suffered a lot. Andika? Comedy yenyana kuchinja, maskits yenyana kuchinja. Isaitoziva kuti kana yanya yekurova chaiko chaiko komana vakaipa. Handitika. But makarama mungoti anochi, whether we are whatever, but isusu, this is what we are doing. But even vanhu vaitarisa zvinhu zvenyu vachikusapota ivavo, you find kuti very few people even supported the cause. Vaitonotora vhara zipi the same NGOs, civil society vaitonotora vhara zipi. But you are too political. Tells you are too political. They are too political. They are too political. They are too political. But vaitonotora vhara zipi. Pamberi atori pamberi pevanhu kwaari, which is good kwaari, because ndo zvitonoma kwaari and anotoida handiti. But tiri the civil society ndo iyo izoti imimi you are too political. But unoona the same people ivavo vaine munhu ari kuti arikuta makesi vanonga vachitaura maissues iwo etotaura isusu, but iminzi hardline. I asked some of the people kuti isusu waiona kana ZTN kana inonzi chi ZFM yaipuwa mari yakasviba yekustreama. Vana magamba iriko inostreama, Bustop iriko inostreama, some other progressive anostreama. You are too political. You are too political. Titone vafollowing kufura vese vari combined. Zvangofana neissue yamukanya. Mukanya vakareza vakavhura GoFund yavo imba yangu yatsva 5,000 aina kubuda. But vanhu ivava vakarezira mari vamwe vanhu makarita dzokuti achinoda mari yakaizvi zvakati inorezwa in 2 days reach target, but yakaita target. Pozoya munhu obva kuti mukanya ndokupai million. Anotora guys because anozva kuti imimi service yenyu ngandiyei malikes paFacebook, bakana pakuda kunzonitenga ticket pausapota yemudhara hamusapoti. Anyway, there's a case yakaitika in 2018 but ndanda essay that time where the lodgings that were staying in Glenlawn papangoita ma-issues ne-permanent landlord ndobva atoyakatodi atoevicta mudhara handiti ended up ku Borodo police station. This is in the press, this nyaya yandiri kutaura. And in is the person who was given the responsibility that time on behalf of Mkoma Austin Sibanda, was the manager in the US then, is still in the US, but ipapo vanga vasina kuuya. Ndakatora phone yangu so. Okay, who amongst my people vandoziva kuti progressive comrades handiti baba hapana akauya baba. Munhu akazoenda ikoko shockingly, but if not shockingly, it was Fortune Chas. But Fortune Chas agara muganda wamudhara akatombopersecutwa nekuatenda show yamukanya paya kubed bridge kunzi kumsina nechi tokumudhara gave him his property Mount Pleasant. Mudhara akagara ipapo I think for a month or so. Even kwataenda chinoperforma isusu zvanambotaura zvokuti pamwe pacho hatizotarisi. You know, they would come. ZANU-PF people came in 2018 at Crown Plaza. Taisangana navo. Vakauya vakazona mudhara. Vaiuya. Pamwe vacho nayo toyamanheru asingadi kuonekwa. Ndavagamuchira ndini. Ndisati mupenyu wangu ndamboita proximity to ZANU-PF high ranking official than that time. They came, farms were offered, a lot of things were offered at that particular time. And what I can say to you is that zvimwe taibvumira. Handika? Taibvumira. Tinongoti okay. Bo. Tikazva kuti show yedu ichi iri kumusi it was 28 April I think.
Mudhara akaenda akanota delivery yake yanga yakanaka still. Yanga yakaipa show. And he left. Anditika. But vakazoflow pakamudhara. Anga madynamics. Remember what in November, was it December? Vakaflow pazvanyadzisa. Yanga yakadhakwa, and also my dynamics were just working against our favor that time. Takanda kugweru, for example, tasvika kuya pakanzi hapana cable. Cable like Magetsi. Amene cable and special cable. Cable yakatsvagwa gweru yese ikazonzi yaonekwa kuzimalo izo. I think around midnight, but Mudhara was there. Vanhu varipo. Zvaconnectwa paya Bribe tanga unayo. Saka ungasina nomboriyesa kana kuita sei. Cable yakazira sei. Yeah? Cable aiwa onaka isusu takasvika takabva kunoku tingoti hapo zita takuziva kuti timu redu resound ndiroro taifamba naro handika tasvika kugwera think kumaskati chaivo chaivo PS system yauya paya cable haingawaniki mugwero tata okay fine papa nematheory aiitwa ipapo kuti zvasabotagwa chichi tikangoti no it's okay and went to Bulawayo at large city hall the following day. I think it was now on the 8th of December. Mvura yakatanga nayo 9 in the morning. The whole day, the whole night. People didn't come for the show at the city hall. But as Mudhara, should we? They were suggesting that let's end this thing. The next show was in Bait Bridge. It was fairly a good show. The next show was in Mapfumo. Mapfumo was not as good. Next show was in Mutare. Mutare was okay. The other show was in Kadoba. Hosted well by Mukoma Teach. It was moderate. The last show, we were supposed to do it at HICC. It had been booked. The HICC. Last minute, Baba. Kanzayo venue hapana. Yabukwa pani chechi rukuya uzorite mumo. Andika. Tadaro tagara tadzoka pa drawing board. Saka toita sei. Darasha mukem. Webster adilana na Max yara anonchi ndogona kuisecure chichi mukanya kadai waiwa. Visai. Achada izvozvo. Andika. He said ndawana venue yangu ku hideout. Ya nostalgia. We went there Maskati na Mukoma Ray Majongwe. Atakaona bana kana fence. Andika. I called him. Mudhara those ripanza yakomana izvozvo. Aiwa ndo club and we went there. Tikanoita show yedu chichi apo. After that inini I then left and I think this is the time for me to address it. You are lucky you guys I'm talking this for the first time. Show yesati yatanga yeye. Andika pakaiswa anonzani uyu Kurai was there. Kurai, it was anonzani mchina inzi big. It was a company inzi Click and Pay. It was doing my tickets and stuff like that. Zikazoitikawo kanzi blessing akazodai fair and fine. And I just chose to be quiet. But still, coming back to that, if all those things had happened, Andika, I wouldn't be talking to Mudhara, easy. I wouldn't be vanashtaura influencer akadai. Anditika. In the EA, he said, impana wangu chichi. Was Mudhara wedu. And we always respect him for the role that he played, the privilege andakawana inini. To be closer to him, it's a privilege, Baba. As one nikisakura chifarira music ya Thomas. You know, taino jamba majura huko Ascot Stadium. Tipinde. Pamupacho nayo kumtapo huko yaka. Waingona kizone magitaro uri panza. Because we're very young. You would enjoy the music outside. So that's the value that we had on the music and the men. And until now, takambwete eduma differences eduna Mudhara, but I've remained respectful, loyal, and will continue to do that and respecting his music and his decisions. Kopa ishu paiti mukaona Vavana Max Mbate ndinokupa mari papa. I think you need to address that issue. I know that's what the kind of midogita diplomatic ndozandataura kuti you see panoitika zvinhu zvakadaro because a lot had happened. Mashows anabuda zvakanaka, you know, panoitika zvakawanda. Pana vanhu vane conspiracy theories.
because mind you, so you would know what will be happening. And there were people that were given that responsibility. So the quickest thing that they will do is to say, manage. Going back to replacing the marks. And there was a lot of misrepresentation at Kapapa, which contract Mira say, but I will not address it on this platform. But at the same time, a few weeks later, if you remember, Dara was interviewed in H Metro, and he still insisted with no, Blessing is our publicist. If you check the records, they are there. Antika. Tika Tawara Tese, Tika Chichi, to Tawara. Last time in South Africa, I interviewed him in South Africa in December. So then Andaka Shata Zakadaroga. Would you think he would have been happy? Couldn't limit the interview almost 20 minutes. Tagarana, I didn't phone Tawara Tagarapas. And Umdaro and Diago. But Mdara Mamsi, I know Macava. No, look, I was not part of the people that made the decision. I was not, and I'm not representing. But in the Gant was, but at the same time, the Gant were unofficial sources. Could him there have election you to my Mara, I don't need it. But Pani, my fictors, I can't pin out. No, Dara, when I'm Dara Mamari, age, Mamma age. But when I look at it, I also look at it at a warfareist point of view. Pakuti, Mkanya has been performing in Iran, and he has been in 27. Manchester and been 34. And they were never have they suffered because of him. Others they want to come back home, but they can't. So in as much as, this is my personal view, in as much as but no basarachuka. I want to know not even, I think like you was to yeah. What's your take on Mawovit's pure compensation? Like, I think it was late. It was long overdue. Those people should have been compensated just after the war. It's unfortunate. I think what they were given was too little. Okay. And what they are getting now is to my mother is a war collaborator. When I say Kurangwis and that's my war veterans, and they are living proper lives. I'm a Basco, and it doesn't mockery with a person who fought the liberation struggle. Now we are talking. So Baskoro, whilst we drive my jets, achenda ku Dubai same day and what. And arenga poa mare nyika kuti ano isa ma balls. And did muniendo the same person here watinozouya pano takugara pano tichitsva zuwa pano kuti tinge tichitaura nezvazvo. Whilst our uncles and mothers they are suffering. Trungoti isusu alright kuti mupe munhu wese mari akapinda because every family ine munhu akaenda kuhondo it's okay but ngatiti chigadzisai kuti mbai wangu inini vamwe vari kuti shoro akasaikora andika kuti imari yenyika. There's others who are saying that kuti imari yenyika zvitori nani akatopefoma akatopuwa mari iyoyo because yagara imari yechi. There are others. But others who are saying that government, National Art Council, Ministry of Arts and Culture, Arts Council today, is it allowed to yati iri kufara singaiti izvezvi because iyo zvatoreva avatori no mari nama yavo inopa machira inopa machira vavawina pane dollars wakadzira album of the year just imagine $500. So mukanya mari yaupiwa iyi individual kayo inobatsira ivo vari one. It's a selfish decision. He's lost more than the man that is on its stake now over the years. Like another person. I'm talking about Mukanya, not like another person. Like any other Zimbabwean. In terms of music, the pirates. Akuna kana unity. Abanda revenue. Abanda sales. Music banned for years. Persecution,
Nei. Yes. Mutabe, even our fathers, they lost a lot of stuff. Tese tiri mumomo because tinoziva tese kuti tatite tumari makambotenga mashezi pension akatorwa akaita mazika. Yes, but miraika toti kune nasa mari toriko handiti iripo yozouya yotora na Priscilla mupfumiri atora mari yaya handiti atora mari yaya ouya ofanda bira big bira uti hani private event. Then no question now but Priscilla ndiye anotora mari yekunasa ugogo mepension yedu mawichi edu tinoti chii papo bozi mukanya waifana mashona mari yawo for my sales awo dema systems akanaka but vanhu vakuraya ma systems awo ndovakuya kuti mudhara uyapima badeni pamwe avasiriwo vega tikuraya yacho resusu aiwa but it's a system kubhende kwacho remember right now we're fighting a different battle here. Like they said, like I've always said, we are not fighting against ZANU-PF. We are not fighting against Triple C. Like the days Mapfumo when they were singing at the beginning, whatever they were fighting for, they were fighting against the system. Yes. And we are fighting against the system. And that's the reason why we always repeatedly say, Gucci, this whole thing of saying, Gucci, after elections, we have political parties being mentioned as the system. It's wrong. We are fighting the system. When the government is responsible for whatever it has to do, it has to be the government. We citizens. What should citizens do? Apart from criticizing, what is the role of the citizen? We are playing our role right now. We are paying our taxes. Yes. We are heavily taxed. Right now, we question. Our role is now we also question. Could we go? Yeah. We are playing our role. That's our role. We are questioning the Imari what citizen play a role yakaita say besides good to hold accountable the government. Maria iri musho iri box the cooking oil so 1 million maybe we don't question that. So we must not question that. Because I'm not a beneficiary. I don't know. 1 million. But you know that the comrade the grandstands. You know that I know that my love, my likes. And then those readers sure. You know that. But look, we must wrap up. Challenge. I think challenge atina my comrades. Nyaya mruta ora ndikuenzisa and the reactions I'm not dismissing what people say. People are entitled to their views because there are people who have been fanatics or fans of Dara for a longer time. And my political beliefs are based simply on the music. The music, yeah. And simply on what he was saying, my interviews, whether my video and my audio, it's understandable. But at the same time, there is so much that we can do as fans than what an individual in his collective can do. Like making my decisions, perform. That's not a decision in my fans. It's his decision. A team no, look, let's take this job. No. This one is putting with it. I'm still here. Okay. Okay. So that is that nini trima fans. Andiga. Tinezwa chifungo because we regard one vedu so high kuti no one fango kufamba akadai so. Andiga. But pane pauno gumira. Iye pane masisida vanoitawo. Sa iye ne team yake kuti basa toreka toregera. Ndikuti let's respect. So isusu hapana musi watakarambidza chapresa kuti usaenda pajongwe.
kana kuti usaenda pachecheche enda pakati, kana kuti macheso usaenda apa usaenda apa. Vanoita nekuda kwavo kuti bhendi revanhu riri kuendera papi, kana kuti third generation iri kundopefwa tonoteera ikoko. The day musi anotaura Mudhara cheso pakuti inini ndomira nevanhu vanhu, the day musiyo ronzi bhendi revanhu ndiri bibi nanhasi bhendi revanhu anotomira nesu totouyi nawo boza haana musi wakambotaura kuti musadai haana musi wakambotaura kuti musadai no ndikutaura dzake aimbe zvepolitisi haana musi wakataura kuti guys isusu dzema-double standard. Aiwa kana madedido amonzo madedido zvepolitics. Madedido aimbe zvepolitics. Hapana musi wakamboseka. Kudziya moto wembasa. Hapana musi wakamboseka. Musa justify guys. Vanofamba nezvinhu zvepolitics. Chibombirai kundifushira. Ndezvo zvepolitics. Chibombirai kundifushira. Makundiuraya ndachembera ndokangano. Saka ndiri kuti that day mukaona musi watopindira isusu kuti makunoridzira kupi, because iwo wataura kuti ndiri kurepresenta indomira nevanhu ndiye ega ngaataure ega kuti inini omana ndoita zvemhuri yangu, imimi ndoita zvandada, chero ndikati ndikada kuti vanhu vese vanga vakapfeka mathong pastage iwi accent yangu bo yagara ndeyake. This is prerogative. Yagara is prerogative. Sanga asasika vamwe kuti vanotambura but mari tinoda mari, hapana asingade mari. Nezvekubasa izvozvo. Dokta akakudza kuti usaputse fodya kana munhu wese anoda mari iwe. Imwe nezvekubasa zvezvo. Continue life yako. Munhu wese anoda mari. Ini nditofunga kuti Mudhara, alright. Toda kupedzisira. Nditoti Mudhara ngaangoimba song kuti mari yakanaka. Vachivhaya vatikomborera vakomana ona itatsoka kumusha Mudhara vachirova but mazuva ero kunonzi kubhondera kwabuda gold risingaite, but pakabuda gold apa mangwana makuseni pakangonzi yaye munhu, saka chifu charumbira wakazoenda ipapo patomiswa patofenzwa patopfutidza kuti vanhu vakutonzi hapana vachapinda panapa, patone security. Saka vanhu vanga vachiti kubva pesa apa tichingokura panapa pesa apa tichinzi uri kuona tichinzi ndezvevanhu but izvozvi zvangonzi chief charumbira vachisumuka vaita hanzi kuzvicherwa zvepasi haungochere unofanira kunge uine mutemo iwo. Chero kabudira muyadhi mako zvikasangopasa apa chako kurima pamusoro pefu chakaipa ndechekuti zvauri kuita handitika chakaipa ndechekuti because zviri kuitika kumacommunities akawanda. I know mumwe mukoma wangu Sake ane nzvimbo yake ane makore anayo kukuku pakangonzi paya machina vakutovaka izvi vanhu vatoevhictwa izvizvizvi because imbomirai kuwedzera tusauti mimi kuwedza tusauti. But point yangu ndeyekuti look, we are living in a country yandataura ine polarization, we are living in a country nema systems akadhakwa, we are living in a country ine isingaisi zvido zvevanhu pamberi, if I should use it that way. Pakuti ikonezvo ukataura zviri kuitika machina ari kunawo nyika dzakawanda, but the free reign that they do, I want to declare that I'm pro-China. I'm pro-Chinese. That has been my study even at PhD level. But at the same time, we are negotiating bad deals with the Chinese. Chinese are not bad people, but madira to negotiate is why? Because there's a corrupt politician. I don't know cut. I was like, no. Panapandika fast it out. Paite mine panap. And they're giving a sick man. Even my chief arutengo say. Vachipa ma concessions oji, so nyika yachona inyika isisina ma systems. So Doc, are you pro China because you select certain human rights or no, I'm pro China because I think it's a country that is advanced in technology. It's a country that we can learn from.
it's a country that helped Zimbabwe to attain its independence. Those people are going to end there. You have to change the dynamic. Russia. Russia is no longer the same. It's no longer the same. It works like that. It works like that. That is why you are now selecting, right? You are now selecting with the electing, right? Egypt, even UK and even UK and US. Their kith and kin colonized us. Even UK and US, they helped us. Their kith and kin colonized us. But we are being colonized right now they colonized us. But we are being colonized right now. Colonialism was bad. It was. Yes. It was. But they are being colonized right now. What about the current colonization? Current colonization. Right now, China and we are community. Model China is a good model. Model EB. We're not talking. We're not worried about whatever they're doing. We're worried about China. And problem is about negotiating our concessions. No problem. Kumba kwangu wanakama yenyewe wanateza mkaka wanoda sauti but like dog has clearly said he selects my rights when my China violating our rights another issue gayo right now kumkwachingwere kuyu kurubuda gold. Why are you blaming them? To blame man much. Guys, already Dog has said good is selecting my human rights. You must blame the government, you must blame the law enforcement agents. Kana pane vachita moso ngavasungwe. Vauya vachita business, ngari to business. Boss, wana problem muZimbabwe. Chete. System as a system vanona negotiate kuti amana uya muchere lithium. This is the same system who offer mkanya 1 million. This is the same system which is offering it. But China ibasa urubuya kumaina ka. Guys, I don't know why. I don't know why. I feel like Doc has clearly said they as far as he's concerned, he selects rights, human rights, which will be like, as long as China animal rights are he doesn't benefit from those rights, he's willing to say, it's okay, my China, you can do like that. So blaming whoever is in power and Doc, I think they are just aligned because he selects certain rights. You remember what was going on with those Chinese Wangachi minor close to that school. You might, I'm not saying that he chose the Chinese side. You might choose. Must be arrested. They must face the arm of the law. Chete. But what you are zanachitaura kuti vana vaswera vega varikuunzwa nevanhu they bypass regulations emunyika, and that's why they support 51% indigenous. It was good because they protector the local. Wana manje iZimbabwe ndiyo nyika inoshamisa kuti unoona munhu ane 100% ownership of property or business. Asifanira kuitika. Kune dzimwe nyika South Africa you can't own a business 100%. You can't, because vane mitemo yavo inodzira zvakadaro, because we must always, in as much as trade, whether it's China, whether it's US, the government must prioritize Zimbabweans' interest. Simple as that. But kana machina achiuya munomuka achityora mutembo, they must be arrested. Vachirepa vanhu, whether vari kudzvinyirira vanhu kuma-labor practice nei, because there's so much that is happening. But those are the bad Chinese people. But remember, there are also good Chinese people. Kuna America and China, the biggest trading partner in America is China. Yep. There's so much that Zimbabwe can benefit from China, apart from but we just need to tighten our laws and make sure that the politicians, or whoever in government, whether the minister, has a manipulator for his own benefit. And I think with Malosa tighten was not going to develop as to benefit to my argument, Derek, at PhD level, I don't know, look, economy in Zimbabwe, Yaga Torah from Rhodesia. Rhodesia's economy is anchored in agriculture and mining. But Isusu, we enjoy good relations with China. China is advanced in terms of technology. And the technology was characterized what the means of production to capital. So change on that technology. The biggest delegation of Trump China. Who are those people? That the tech giants. Google. Where's the Silicon Valley? So what is Susuka?
there's an opportunity with Zimbabwe based on our relationship with China in terms of improving our technology so that we jumpstart our economy. Agriculture and mining. So there are some positives that we can also take from the Chinese. We must not support them. But also, let's tighten up to protect the interests and the business in Zimbabwe. Mtswangwa is an advocate in China, but from Mtswangwa, I don't know how to tell us. What kind of thinking is that? If you see him glorifying the Chinese, I but at the same time, they must abide by the laws of the country. China, no, that's bad. And those people must be arrested. I mean, some Chinese roa munere chi. Foreign national. That's how the news reported it. You must name the person with the and the foreign national because there is outcry from Zimbabwe. And shops. AK-47 but last words challenge and you know the property market was noisy in Chinese now Chinatown we can't afford to go to Maria. You can't even go there now. But also because varukuya muno wasubhadhara tax mari dzavo havabhenge dziri kuiswa masafe handika uyinzo dzadzorerwa lithium wati zvirongotorwa mudhara ari maraw minerals achienda. So tiri kuti no, let's tighten our laws. But the challenge is with corrupt politicians and greedy people. And we have a dishonest government. And greedy. Thank you. Selfish interest. Doc, what do you think about Cable 3 and the future of our politics in Zimbabwe? You see, Cable 3 I not nasi. Yeah, true. Zvinotangira chaipo takupeta edu zvirauro zvedu. Zvinotanga muna 2013 or even way before, but inclusive government. That's where we lost it. Why? It's because we supported Article 6 of the Global Political Agreement. Established a COPAC. And the argument yatakaita then nana maduku nanani anajeng vanani vataifamba nomutemi kuti handiwo manyora unda constitution aya. Swanza Tsvangira yakazoenda may so rest in peace Prime Minister Tsvangira vakaenda kumabvuku kuzvanza vane mamhepo. Vakuvhiringidza program yevanhu. Vakukanganisa izheti mamhepo aya. So now, COPAC was bad. Andika? But the time here, these are incremental gains. Mishana. Yes, fairly a good constitution, but it was bad, the constitution that we took in 20. That's why it was so easy. Could Dilana use this? Yanga yakashata. Yanga malupo was still yakaramba in the imperial presidents. President Angani Simbarakawanda. Taba ipapo takata Cape 1 and Cape 2. Supported by who? Mwanzora. Netimu rake rimwe rariri muyu. What do you support? But waisa zoti Cape 1 and Cape 2 ka. Yeah, iwe pane ya isa mapower yawedzera ma age limit ya nechika usiku na. Vaitogadzira izvo. Cape 3. So now Cape 3 iri kuuya ainotangira neipapo futi. Chabangu came, Mariko zakauya. People were quiet. Oh, quiet! Ricos came about. Thank you. PPO bill here. There's my NGO. There's my NGO. That's what the MPs were saying actually. I know what you voting with PPO bill. I'm in a meeting. Can you imagine? These people, but
vashayikwa paipe because vaifunga kuti kanhu kadiki kuzi amainjonga vari kutivhairira vane mari dzakawanda wanyima fuel pane maprogram wana manje vamwe vachona vaitoti tipe fuel tipe makuponi nai komboti vhavha kune zvinoitwa makuponi and we community kana pasina fuel but guys look zvinhu izvi guys ibhomba riri kusetwa ibhomba riri kusetwa iroro handitika 20 havanchatauri zveku takasapota kuma maloya akanomiririra zvinhu zvaizviya but still dzazopate bigger baba script yachona yanga iri choreography but iri kuoneka zvaro vanhu vasikaziva kuti kuri kuya Cape 4 paita PVO andi Trump azongoyawo we are crippled now andika opposition captured chabangu aturwa how on earth munhu wekuti angastori part and parcel of the 2013 elections 2023 elections otouya mudharo atovememba inyika yakaita sei iyoyo what kind of a country is that I think what kind of a country nailaki yekuti vana I will name them kuqaqapulu atonzi senate harume vototanga kutotambira vatoripo they sleep at night nemamwe maimpi anga akavhotera onzi aenda akashandisa mari yangu kukambena vaisa mari kukambena but vanhu vakakuvhotera kaiyo people voted for you and vanhu vakawanda vachona they were not voted because they were popular they were voted because of their president the president yeah to be frank we might have problems with the Nelson Chamisa but vanhu vakawanda ndiye parliament but even nemashortcomings ake handika ZANU-PF anaona 2/3 majority zvendogara ndakaparidza panapo ndonzi ndiri munhu wachamisa it did not but akatanga kuti tilane vanhu handika ita sei iwe pacape vanotutanya Cape 3 vanga vasina enough mavhoti kuseneti papa vakaedwa nechi opposition now tiri papi zvezvi tasainiwa handitika kwatochambodii and I'll tell you my brother kuti we really tried it's unfortunate that the coalition is no longer in existence but even though pakaya PVO bill you would organize with mana weaiti makomberedzi weaiti sangane tidai toita sei no we must resist handika it's an unjust law what these are members of the organization we filed a high court application but the same members varunda unodi kunofile unoregister PVO exposed vamwe vari kubvuma apa unonge wakanyora kuti kuna bustop kuna lakaro kuna chinzwa manje pauya Cape 3 and zani uri kuzviziva kuti okay ava nava vari kuda registration hapana ngauzwa hapana itaura kana kuti bufi even now hapana kutaura and I understand them hangu handisi kuvashora but the majority of our majority of our organizations vanga vari patight because the moment avaisumudza muromo application yeramo so they also had to protect maorganizations avo so that vanoramba vachidi ende kalid to pocket care resistance kako kadiki zvako but kuti vanongoramba varipo vatori nerole vachiri kutoplayer even today choro civil society isisiri as effective or as vibrant as it was because masikamu achona akawanda hakusina funding hakusina chii and the like and now here we are Cape 3 anoiramba ndiani kwakuya Cape 4 Cape 4 is coming but tiri kupedza nguva achiti mukanya atora mari here ndo part of Cape 4 but these are diversion tactics dzekuti mudei eyes on the ball but these are part but Wicknell akataura kuti kune Cape 4 Cape 5 iri kuya it's coming akataura but avasi kwamukanya kuti kune paper 2 paper 3 paper 4 ngomana ana promise I will deliver citizen agency of understanding kuti no hatina kwatiri kuenda nevaruma but citizen agent aibude manje kana munhu wese ane nzara whilst isusu tiri padhuze tiri kufunga kuti tichita zvebasa because isusu tisofanira miraika isusu handiti tisofanira kunga tichiti no handiti imimi pamunopuwa mari dzekuti hanzi kucommunity ngadziwe community kwacho dzotaura kuti dzakamira sei dzakaita sei then citizen agents inozobuda kusanyana kuzoti iri corrupt nozolotauraka kuti
Akusina. Yacho yasara yacho yo. But yacho iripo yo. Hakuna funding the izvezvi haisivi that hai ku NCA kwa Professor Madhuku kwawaka if you try to organize anything iko zvinoizvi. But still these are the same Zimbabweans vakanosupporta coup. Ya 20 tarwadzirwa 2017 tarwadzirwa and inini I don't apologize kusupporta coup but makabatira pakebudhirika vakondobvita kuzvi one devil aenda tasana nemamwe madevil manje atichavhota hakusisina vote but inzwa yakavakomana ndiri panapa ndomufotera inzwa yakavakomana chiprofita chendakutaura ndichataura chiprofita pani but chiprofita ndichingotaura handi vanhu vakataura kuti ini ndiri kuti varume mutemo unotonga munhu wese zvaingotaura naanzani kwekugweru kombai kuti kana vachingoti pavanotipinza tichazongotonga nemutemo wawakagadzira iwakasapinda but wakasapinda wakaisa ma-executive powers yes achata president yeah and chii chakaitika saka ndiri kuti inini mutemo uyu wakanaka chose because uchabhenefita kuti Cape 3 yakanaka aiwa uchabhenefita ucharwadza vanhu vanonga vari kudubai kushata yakashata ndikutaura kuti mutemo iwo uchatonga ende ucharwadza vanhu vanonga vari bvunzai kuti water mzembe zvinorwadza sei kugara muSouth Africa uchitadza ngokurosa Derek fear iripo ini hangu fear iripo ndeyekuti Cape 3 zvayaita one yadivhaida nyika number 2 business kufamba hakuna mari mutaunda muna mari kwakasunga andika and yatiisa on a knife edge kuti anything can happen. That's why we can't rule out another coup happen. Not now, it can happen because even the flip side of it is that Mugabaka visa constitution iripo. Niwe aichokadi ikatonzi no pane clause yakatozowedzera skanzi no irutaura kuti no intervention masoja iri justified. And vangu wada uzichinja papa Cape 3 papa. But phone zvikazoramba inini hangu sorry kukata ndingotaura hangu it was unnecessary because izvo right now his excellency vazvicreatera unnecessary pressure yekuti inobva from even different people even nanamudzine munhenje wangu wakarara vamuka. Yeah, but it was for his own survival. But he did that for his survival. Obviously. Obviously, but whoever akaudza yekuti izvo zviri kumakotsi illegality yacho yanyanyisa kuti vanhu vese izvo zvizvi unorarama sepovu. Inini I think unorarama sepovu iwewe unorarama sepovu iwewe uri povu citizens usana povu takalose opportunity akawanda. And I think Cape 3 was an opportunity for us to be organized. Baba kashata baba. Yanga iri keke ratatapiwa pepe. It was an opportunity yekuti tive organized, to mobilize it, but we simply did nothing. So, same citizen. Yeah, we did nothing. But we were not a leader. As we need a leader. So that leader. We need a leader. We need a Thank you. Hakuna zvakadaro. Thank you. But Doctor, my communities are also some akatanga anything. Iwewe uzive kuti even paitwa the apartheid struggle yaye. Do you know what vanhu vailida anga ari vanhu vaibuda ma-communities? Yeah. But vakapaine ma-structures. No. They were in exile. But they were communicating. They were communicating. That's why Baba movement. I told major communities. But they don't sort of it's difficult pakuti ma-support structures anga aripo for activists andika asipo kana pasina party iripo organized pasina civic society it becomes difficult ingori wega wala manje so who to blame I don't know hapana kutorongedzerani but takalose opportunity na 2023 pepe uyajiwa zvakanaka munanga kwakajiwa ndo zviri pachena izvozvo sadeke yawo izvo zvakadhara
So that was yanga iri gora taifanwa kugoisa rega. Yeah, and the side I said that pena. Papa yaga kuti vanhu vapinde musiti vaurayiwe Mozambique yakazviita, Tanzania yakazviita. But vachazo yanga isina kuya Cape 3 ingati isina kuya. They take that resistance baby, who knows? No one knows. Who knows? And who knows? Changokanda chiraura mudish. Atiziyo kuti chabata reka datibate. But inini zvekuti vanhu afe manje inini. Hakuna freedom inouya pasina ropa wangu. Ngatingoenda pamberi saka. Ngatitanga izvo iwe neni ngatipinde leaders. Ngatite maleader, ngatibude izvo zvizvi. Ngatifambe vakomana. Mwana wani wamudatanga kufa. Atosungwa asina nduwe akagara izvo zvizvi chando chinechi. Let's go. Right now. Let's stay 1 2 3 4 5 Taurazi zvapera. Hanzi mama kana wawa MP unofana chata mahara. Vongobhadharwa. This mwende futa. No, hawazi. Sai zizu tisikunoku, zizu tiseka mwende zizu. Mazimbabwe diaspora kava player role yakakura. But ato player role yakakura to sustain economy yedu. Yeah, true. To sustain my livelihood ari munomu. If it was not for the diaspora, taide takachekana. Akurayana kufa. But vatokushena, they've cushioned a lot because a majority of us tine mari kuti mari circulate iri muZimbabwe. Amana tine mari dzekukusenda kuna UK, kuna New Zealand, Spain. Taneta vakomana nekusenda mari vakomana. Taneta. But mukona baba mutanzo ndifuna mobilize. Isu sema MP vatiri kubhadhara. Kana umubvira achadzoki baba. Achadzoki. Last week taita baba chiti hatisina power sema citizens. Because atina zvatova Western Cape 3 my MP they've more power. Baba ndoda kuona kuti pane achati yasvika 2028 what tucha Ronyepa. Sia power. Yeah, but I know there are some comrades there who are principals. vakawanda. Taurai tuga. Nyara mangwana. Tozodzoka. Ayo, tozodzoka sati doctor. Runyara kabaregerai. Yatakarima akamanya mune ndikunyara ndiri pano. Ndikupa benefit of doubt. I know progressive caucus, I know they are true to their word and I know kuti vacharamba. Ndiani? Unonyara baba. Munonyara chatomira. Look at the deals are coming. They are getting funded. But hope zendu kurota. Chando ichi baba ichi. Tenge machira baba. Zanzi ari kurota aenda ku State House. Aire wandi nditsvangirai. So badosvika 2030 last question. voter apathy tiri safe here baba. What I've noticed about Zimbabwean, not knowing now personal presidential election because ndonyanya diwa because vanongofila kuti tikachinja president zvadi ndaita but dei kurunzi yanga ichiripo andika Zimbabweans they become so disinterested izvezvi zviro mapata anombodai panowanza election everyone anongoita hope. That's the challenge kuti this time remember in 2023 election yeah swingare vanhu ratakaona pauipepa takati this time but we're all disappointed because of also the system was rigging and what manipulation in it. Because until now ZEC has not published official result of the election. Tally to tally province to province apana a president. But 2023 kaitiradza imagine kuti nini yanga iri first time yangu kuvhota ndokwanguritotanga kuvhota. Hey, but look, we should fight for the right to vote. That's why in Cape 3 even Joramajandide, because the moment that we create constitutions or amendments for individuals, that's the problem. That's the problem. Because the constitution is supposed to be a document revanhu renyika kwete kuti no ZANU-PF yatosangana kuva resolution yavo tototi ndozvakutouya kunyika. No, I think that's very bad. But it's also I think we didn't do enough
pane nyaya dzefear nene mafactors anyona akawanda, but I feel even myself I didn't do enough. Ndisingapointe munhu, I did not do enough. Because pamwe pacho we nenyaya dzepoverty we can't fund our own struggles. But the flip side futi, the flip side iwewe tikataura ita GoFundMe handika yekuita kana maprotest kana kuita sei hapana unoona baba. But muri kudya kamari dzacho. Ndozo muri kuenda nadzo magirlfriend. Ndozo kutengeswa mabhurugwa. Pasera apa baba. Ninge azara. Iwe nonyepa iwe. But tichimbotisiya kuti tinake vanakirwa akaza. Because uri kuona kuti asiya mukanyambodyawo. Ambonakirwawo. Isusu tiri kuti pese panonzi panoita GoFund yekuti tokona mangwana maane mota. Girlfriend yako yatengerwa imba. Kana waita sei? Baita GoFund yekuita uyu. Mareta jamuka yakapasa ma GoFund yekuti ma protest chichi. Ndakungoti ndangoti ma GoFund acho. Kuti ma protest iwawo. Uzopesa kuti vanhu vacho Marika ikadyiona vakomana vanhu vakataka kurovana. Amuziziwe here. Aiwa dzokuwa. Matozvitsiro mana. Tajamuka vaitumira mari kubva ku UK vakomana nanhasi vaonane. Newe kuti vaidya mari. Ngati kuita balast words. Last story yekupedzisira story zvenyu. Stone Ridge yanzoni nehurumende. Yanzi izvo nehurumende kana ndi MP aitaura. The government yakacompensate the previous owner. That's Yambi. Yeah, corporate Philip Chiangwa to Tantalon. So the whole of Stonebridge now is now state land. Two, the issue of planning and approval. We are simply saying here in Stonebridge, most of the plans are approved by the local government. So Basari kuno issue kana rakara issue ownership. Now the Stonebridge belongs now to the state. Saka tachikumbira ipapo kuti hapana chinofana kumisa zvinhu kuti zvifambe since government yakatocompensate the previous owners and the layouts government before vanga vakatoma-approve. So I think ipapo vanofana kuva clear because basa rada kuitwa maybe water designs and infrastructure but zvine chekuita nemastands. Mastands are legally pegged, ma-layouts plans they are approved, of which one or two anogona aripozvo asati apedza kuapprove. Yeah. All right. Like before what all nyaya dzenyu dzekuma illegal stands dzenyu kuStone Ridge neku-Epworth kwenyu neku-Waterfalls. I want to say kuti like now since they're saying kuti it's now state land and then it's council have they given over to the council, but I think now there's council vakaiswa ikoko nemacooperative nekwete nestate emusangano kana yavo nestate land sainenge yakufamba sei musati pasi ratirevesa saka kuti ana pasi state land like state land hazvinoti yakuenda kukanzo ipapo pamapepa akawanda process akawanda zvaindova council yachiyangwa here yanzi yakapiwa mari yake saka state wakaitwa buy off nani negovernment. Okay. Saka zvakufamba sei procedure taapapi saka macooperative arikuaa akufanira kunhingina akufanira kugadzira maroads chichi obva wanzi zvinoita hand over kucancel tekuita ane maroads ane masuwa takonda zvese oita hand over cancel haitore land mastand aya kana asina kupera kudevelop saka izvezvi takukwanisa kuvaka kuStone Ridge ndozvi kutorwa naMP but ataura futi kuti kune dzimwewo dzakaiswa kuseri ataura mapoliticians but inyaya yedelimitation commission yakutanga koko kumavhoti zvaitirwa nyaya yekuti panozoya election harare pachachekwa maconstitution vachatoita I think to another delimitation andikwane commission pauya vachawedzera vazati kwavo vachatatata maconstitutions anobuda kana 5 kuti harare isimbe saka vanenge vari kumberi ipapo ndosapandanobvunza kuti I was alright fine we've kept 3 years fine low and stuff but isn't it this maybe now the time the same way we wanted to hold the president accountable and stuff, isn't it now the time that we hold my belief is my MPs we don't and we still don't know their role up until pazvongoti kozvimapa vovhota but I know good or no good we don't know
role of MPs. Isn't it now the time that we not know what they're supposed to be doing, and when we're electing Vano, we not know their CV, what exactly are you capable of doing? And if we appoint you Ndima MP, what's your role when we're given circumstances like these where we have a bill that needs to be fought against or to be supported? So you are supporting, aligning with the people. Exactly. Isn't it now the time we're supposed to be taking advantage of? I think panya MP pepeka. I think panofanwa kuitwa a revisit in terms of how we vote for our MPs. Vana tinovotera, they're not necessarily the best. Amendment but we vote for them because of either the party or the leader. I'll give you an example. Ku Triple C, it was mainly kuti pamwe unofarwa nemukuru here, not necessarily kuti are you competent enough. Because popularity, if it was democracy, ndo paine mama disadvantages papa. Kuti but kumwe kwacho na vanhu vakatoimpozwa yayo. People who had lost yanzi chinyama ite bereka mwana atodyiwa. Wona. Utonzi ndiye munhu wanoda mapepa abviswa. Vamwe adai, vamwe vari kutengwa kunzi bvisa vaisa uyu sai. There was a lot of chikiribidi chaitika ipapo. So system yedu, as long as tisina the benchmark yekuti who is supposed to be an MP at a national level. Angoshaya basa. Ma grade 7 ana DRZ. Ukuthi hatozichonzi bill. Aripina parliament we hatozivi. They've never said until anything. now. Pana wasatama maiden speech izvezvi. Right. Parliament. But varimo vote allowance. Watosha 2030. Tambofada yawo. Anobuda pa mu parliament. Torati and my citizens anonyara kuti zi. But opposition here, let's give it to them. The in terms of the quality of MPs, aingairi kumberi zva. Vakarikoliwa, look, we had brilliant young comrades, vana Pasho, vana Ostalos, vana Vondo, Makanseu, vana Samuel Gwenzi. These were brilliant youngsters. It was what no. But change the complexion of the city. Conversation. But vakabva vaiswa imomo, look, so ikunezi yangu jera wachera yayo njake. Yeah. But ngatirambe yedu tine, that's my parting shot, tine hope for tataura zvamukanya chididi. It's okay, you come. Wait ari kuitone life yake. Wait life yako. I think yakakosha which citizens must preoccupy izvezvi nayo. Inye kuti nyika yedu iri kuenda kupi. Because aya matsotsi ari kuenda nenyika takatarisa kudai in broad daylight. And now because nezva tichadiwa ku South Africa, kunana UK tichadiwa. Chaos iri kutoitika iyoyo vana vari kubva uko. Xenophobia vana vari kudzoka munomu. Because now takukombita kana ndandine musika pane 5. Kana ndandine saloon, ndo mabasa aitwa kawo. Kana ndandine saloon takutora matebhuru tiri 7. Kana takukombita for macustomer mashoma. Kunozji ku downtown kwedu inozji. So Jumbo. So we must take it as a private lounge. Hey. Jumbo. I'm just saying private lounge. I'm saying kushika. But I think it's an opportunity for us to have that national conversation. Maybe straight out timuke tiungane because as long as it's mobilized the oppressor anofara unomamuri divided vamwe now ta separate tauti ma musicians mafootball oku tadai chaos tatoisirwa chaos izvi takutotukana takudi tega takutangotauta hayo unombonitaura nezuro ndakambokupa hufu wati tatega futi ona itanga ikoko baba. I think we still need to be careful of intellectuals
They are very dangerous. And dangerous species. Yes, but at the same time, we still need them. We need their guidance because as the ordinary masses, like what Lagi said last week, we have casted our vote. We are now expecting the intellectuals to be leading us, to be explaining further. Could you know, guys, Jagutaro Aba, Kuma T's and C's go. And it because you juice and then you get $1 for free. Hey, but my T's and C's do ama one. So now we're expecting my intellectuals to do the my T's and C's. No, guys, my T's and C's are Gutaro Aba. You what rose go ugu. But now this is bas. And now we've lost those type of intellectuals. Boys bas. You see? So let's pray and hope with our intellectuals. One day they'll come back to life and lead us as the ordinary masses. Yeah. In my last words on the guys, I think so Apache of Zimbabwe to selfish. Sinofunga and the other was funga don't funga Zimbabwe ndosara chichema munhu wese akawana mukana zvaro komplena zvaitika kwaari anozvitambira pato komplena corruption and corruption kana itwa una dhumi kana yautwa kwandiri ya connection wa mukana kuti iwe zvazve basa saka kana ukaona I think Dr. Vava vataura chizvako kuti pane ma individual decisions asifana kuita asifana kuzoramba siya ma decisions based on group okay munokwara unofa mugame zvakuiswa sound there's still hope. Let's not lose hope as citizens. I think we are still we still play our role. We still have that role. That role is still with us. It's up to us to surrender it. It's up to us kukutokwinya. So that's not inzwenga mana inyika yedu tese. This is my country too. Machina hangofana kuuya kwachingwere kumondoro otongoya ongotora imi muripo mechiti vakuru vakuru waiza tofana kutotanga kutotaura kuti aiwa ndepedu apa panapa. So I still think we still have that hope. Those of us now hope it's okay and I'm not but remember kwakazoenda vanhu kurufara munhu wese akapfeka garments and the next morning vanhu vakunyara. So I still think there is still hope and as my citizens tine role yedu yetinofana kuplay ngatisamire kuregedza kuramba tichi play that role. And uri papo deresi uchitaura nyaya dzema citizens we're saying kuti yeah and we're saying kuti sema citizens akuna kuti kwanzi because we have to applaud ourselves as Zimbabwe kuti there's no way kuti ndinoenda kwana kumondoro ndonzi kwanzi ausi munhu wekunoku. And I have the liberty to go kumondoro. I have the liberty kuenda kukonzi kubumusha like kumadziva go kumadziva and I've been kumadziva and then they treat me as munhu wekumadziva and that's another right that we need to applaud ourselves and say kuti whenever vanhu wekumadziva they are fighting any wrongdoing to the Chinese day let us not just say kuti isusu tiri kukwekwe atinei nazvo. Let us advocate and fight for those people because inyika yedu tese we are one. Yeah, and I think that I think ndoda kungotenda for this platform. It will be good mukaunzawo ma politician vari panapa ma community leaders dai zvaita even ma minister kana whoever so that ma conversations anoita enrich the country enrich a debate redu kuti donzo redu rimwe chete ndere kuti Zimbabwe inake and zvizvi zvatikuita panapa ndifunga kuti pane ane daka nemunhu kana kuti chii but chido chedu chekuti chii zviri zvifambe zvakanaka. In my parting shot, I think that we can't necessarily blame my Zimbabweans. These are people who have suffered. Yeah. They toil every day.
to sustain families in a very difficult economy. Very, very difficult. You can't imagine kuti ukaenda unana 40 kuya kuna na mai kutengesa madomasi nemuriwo nechichi. Kuti okay, at the end of the day, how much are they taking home? Vanhu varushana mumabhotiki nemachine chimu varupa $100, $150. Unombotorai kufunga kuti okay, $100 probably imari dzinotenga novamwe haitokwani bhodhoro inowana vamwe vanhu mabhawa. But munhu iye anenge atori nevana vatoenda kuchikoro nei. So mahardships akusangana nechi nemaZimbabweans. So hatingavablame kuvhota vanouya vovhota wani wodi kutotiraiwo kuti zvidi zvinake. But chikumbiro changu ndechekuti as long as macommunities edu tisingakwanisa maconversations tiri tega. That's why kwakune mabarrier society, mavidco committees nei kumacommunities kwedu ikoko emagarden nei. Ndipo panofanirwa kutangira the activism ipapo. Because for sure tikada kungomirira kuti pamwe mukomana achazodzoka so pamwe marari mumazviri pamwe anenge asimo tinogara tingochema tikangomirira chete kuti pambi pane second coming ichauya inogona kusauya anytime soon. So inguva yekuti ma-citizens ati reclaim their power. Yep. Because individuals certainly will come, they will disappoint and they will go. Yeah, and we end up blaming but Zimbabwe icharamba iripo and nyika icharamba yakatitarisa kuti toita sei. I think neiwayo ndamirira kuti mudhara auye ende kubasa. Tatenda. Nangu malast words angu ari kungouya futi papoint yamataura kuti I think ma-citizens it's now high time tichikwinya because tikada kumirira mesaya vamwe vachona tiri kutarisira vanenge vachizoitawo vachizoita zvebasa exactly. Saka toisa kunyaya paPublicist.